హలో సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ అవర్ పాడ్కాస్ట్. సో నేను హోమోసేపియన్స్ అనే బుక్ చదివినప్పుడు నాకు ఓకే, ఆంథ్రపాలజీ అనేది సబ్జెక్ట్ ఇది అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే డూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మేము పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి నాకు ఐ వాంటెడ్ టు సీ హూ వీ కెన్ టాక్ టు అండ్ మన సిటీలో నుంచి. అండ్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ యువర్ వర్క్. ఇట్ వాజ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది మీరు రాసిన ఆర్టికల్స్ కూడా. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఓకే, మనము వీ కెన్ టాక్ టు హిమ్ అండ్ గెట్ టు లెర్న్ అ లాట్ మోర్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్. So can you tell us a bit about yourself, like where were you born and why did you choose anthropology asalu? యా, థ్యాంక్ యూ. నేను మా ఫాదర్ రైల్వేస్లో ఉండేవారు. ఓకే. సో నాకు ఇది నేటివ్ ప్లేస్ అని చెప్పడానికి కూడా లేదు. ఓకే. ఆయన మధ్యప్రదేశ్, తర్వాత రిటైర్డ్ ఇప్పుడు జార్ఖండ్, అప్పుడు బీహార్ అది. ఓకే. సో మేము ఆయనకి ఎవ్రీ 3 yearsకి ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతూ ఉంటే మేము మా చిన్నాళ్ళ దగ్గర కానీ లేదంటే మా మేనత్తల ఇంట్లోనే ఎవరింట్లోనే చదువుకున్నాం. ఓకే. బట్ చైల్డ్హుడ్లో ఏంటంటే ఐ యూస్ టు వాచ్ ఒక బ్యాక్వర్డ్ రూరల్ ఏరియాస్. ఇట్ వాజ్ ఇన్ మై ఫాదర్ వర్క్ ఇన్ పూండి అని పలాసాకి బోర్డర్ అనమాట. అంటే మన ఒరిస్సాకి బోర్డర్. ఓకే. అక్కడ చేశారు. అక్కడ మాకు స్కూల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ వాజ్ ఏ సింగిల్ టీచర్ స్కూల్, క్లాస్ 1 to class 5. సార్ ఇది ఏ ఇయర్లో సార్? ఇది ఏ ఇయర్లో మీరు దిస్ వాజ్ 1958. ఓకే. 1958. ఐ వాజ్ 5 years old. రైట్. మాకు ఎలాగంటే సింగిల్ టీచర్ స్కూల్. అతనికి వాళ్ళకి జీతాలు ఎక్కువ ఉండేవి కాదు, మంచి టీచర్ అతను. రాత్రులు ఇంటికి వచ్చి చెక్ చేసేవాడు పిల్లలు చదువుతున్నారా లేదా అని. మాకు ఎట్లాగంటే అతను స్కూల్లోని తొడబాసించేవాడు ఎవరైనా చదవకపోతే. అది చూస్తే భయం వేసేది, ఈ మేష జాగ్రత్తగా వినాలి, మనం తీసుకోకూడదని. అవును సార్. రోజు అతను చెప్పేది అటెంటివ్గా వినేవాడిని. మాకు ఇయర్లీ వన్స్ ఒక స్కూల్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేసేవాడు. ఓకే. చేసి పాస్ చేసేవాడు. మాకు క్లాస్ 1 ఏదో తెలియదు, క్లాస్ 2 ఏదో తెలియదు, క్లాస్ 3 ఏదో తెలియదు, ఎందుకంటే తొడపాసమే మాకు ముఖ్యం. సో అందుకని అటెంటివ్గా విని అన్నీ చెప్పేస్తే క్లాస్ 1 పాస్ అయిపోయాను, క్లాస్ 2 పాస్ అయిపోయాను, క్లాస్ 3 కూడా పాస్ అయిపోయాను. అతను ఓన్లీ డబుల్ ప్రమోషన్ ఇస్తాను, ట్రిపుల్ ప్రమోషన్. ఓకే. వెన్ ఐ బికేమ్ 6 years old మా ఫాదర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఓకే. మేము ఇంకొక ప్లేస్, అది అనదర్ బార్డర్ విలేజ్ కాల్డ్ సాలూర్. ఎక్కడ సార్ ఇది? సాలూర్ అని మీకు ఒరిస్సా ఆంధ్ర బార్డర్ అది. ఓకే. రైల్వేస్లో రైట్. అది ఒక చిన్న స్టేషన్ అది. ఆ సాలూరు రాజు ఆ లైన్ వేయించుకున్నాడు అప్పుడు రోజుల్లో. రైట్. సో అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు నేను 6 years old. దే సెట్ ఐ జాయిన్డ్ ఫర్ క్లాస్ 3. రైట్. సో అప్పుడేంటంటే స్కూల్లో అడ్మిట్ చేసుకున్నారు. మేము క్లాస్ 6కి మాకు ఎంట్రన్స్ పెట్టారు ఆ రోజుల్లో. ఓకే. ఐ వాజ్ 9 years old. రైట్. అండ్ అప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ ఏమో ఐ పాస్ ద ఎగ్జామ్. హెడ్ మాస్టర్ ఏమో మెడికల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలంట. అప్పటి నుంచి నేను అంటున్నాను మెంటల్లీ ఫిట్, ఫిజికల్లీ అన్ఫిట్ సర్టిఫికేట్. సో ఐ టుక్ దట్ కంటిన్యూ టిల్ మై హైయర్ సెకండరీ. రైట్. ఐ వాజ్ ది లాస్ట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద హైయర్ సెకండరీ బ్యాచ్. అది మల్టీపర్పస్. అది అంటే హైయర్ సెకండరీ చేసిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇటుపక్క కామర్స్ వాటికి వెళ్ళొచ్చు, తర్వాత మెడికల్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అలా ఉండేది మాకు, మల్టీపర్పస్ అది అనమాట. అదైన తర్వాత నేను ఆంథ్రోపాలజీకి యాక్చువల్గా బేసిస్ చెప్తున్నా. గ్రాడ్యుయేషను ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు అవాయిడ్. మా ఇంట్లో అంటే మా బ్రదర్ వాజ్ అ ఫిజిక్స్ దిస్ థింగ్. ఓకే. మై బ్రదర్ ఇన్ లాస్ బ్రదర్ వాజ్ అ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్. ఓకే. Similarly, another relative was a physics head. Okay. My cousin was a commerce head. Okay. I want to avoid all these people. So I joined botany, zoology, chemistry, BJC subject, where I was also good at art. I used to sketching and చేస్తున్నాను. ఇది బాగుంది, బొమ్మలు గీసుకోవడం అని చెప్పి జాయిన్ అయ్యాను. It was interesting. And then BJC చేరిన తర్వాత I was almost I used to fall sick frequently. Okay. So I
డ్రాప్డ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఇయర్. డ్రాప్డ్ అవుట్ థర్డ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయాను. ఐ డెంట్ కంటిన్యూ మై స్టడీస్. పాస్ట్ మై ఎగ్జామ్స్. దెన్ మై ఫాదర్ అండ్ బ్రదర్ సెట్, వై డోంట్ యు డూ పీజీ. అప్పటికి ఏంటంటే నేను ఐ హ్యాడ్ మా కజిన్ తాలూకా ఫ్రెండ్స్ బెరంపూర్లో ఉండేవారు. అతను ఈజ్ అ టీచర్, ఒడియా అతను. ఆయన హిస్టరీ కట్టితే ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ హిస్టరీ అండ్ జువాలజీ. అప్పుడు ఈ ఎంట్రన్స్ ఇవి లేవు, వాటికి ప్రిలిమినరీ గట్రా లేవు సివిల్ సర్వీసెస్కి. సో ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దాట్. రైట్. జనరల్ నాలెడ్జ్, తర్వాత మోర్ దెన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్, తర్వాత వీటి మీద నేను ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్. అప్పుడు అంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు దో స్ట్రీమ్స్. అప్పుడు మా బ్రదర్ అండ్ మై ఫాదర్ సెడ్, వై డోంట్ యు డూ ఇట్. అంటే దేవర్ వరీడ్ దిస్ ఫెలో వేర్ విల్ గో, వాట్ విల్ డూ. రైట్. అంచేత దెన్ ఐ టుక్, ఐ సెడ్ ఓకే 2 స్ట్రీమ్. మాకు ఎవరు గైడ్ చేసేవాడు లేడు అప్పుడు. మా ఫాదర్ వాజ్ ఓన్లీ మెట్రికులేట్, బికాస్ మా ఫాదర్ చదువుతా అనుకుంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అప్పుడు రైల్వేస్లో ఉండేవారు, అతను రైల్వేలో వేయించేసాడు. ఆ రోజుల్లో అలా నడిచేది. సో అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నువ్వు చదువుకో, నువ్వు అతను ఒకటే అనేవారు, నువ్వు చదువుకొని రిక్షా లాగినా నాకు బాధలేదురా అనేవారు. బట్ టుమారో యూ షుడ్ నాట్ సే ఐ హ్యావ్ నాట్ గాట్ ఎడ్యుకేషన్ బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్. సో నేను అప్పుడు ఐ అప్లైడ్ ఫర్ లా. లా వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు మీ. I applied for law and anthropology, because anthropology నాకంటే బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకుందాం అన్నది. బికాస్ ఆంథ్రోపాలజీలో బయాలజీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకంటే నా క్లాస్మేట్ నాకన్నా ఒక ఏడాది ముందు అందులో చేరారు. సో నాదేమైందంటే లా అప్లికేషన్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్కంప్లీట్. అప్పుడు మన లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, మన లెవెల్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, నో బడీ వాజ్ దేర్ టు గైడ్. బట్ ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఫర్ మీ. ఐ జాయిన్డ్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ డిడ్ దిస్ థింగ్. ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయాలజికల్ దిస్ థింగ్. బట్ వెన్ ఈ సోషల్ కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ చెప్తున్నప్పుడు ఇట్ ఫ్యాసినేటెడ్ మీ. ఒకటేంటంటే అందులో యూ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. రైట్. మోర్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్, మోర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ రియాలిటీ కాన్సెప్చువల్లీ అండ్ అదర్వైజ్. అండ్ డిఫరెంట్ థింకర్స్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఇట్ అట్రాక్టెడ్ మీ మోర్ దాన్ ది బయాలజికల్ థింగ్. దట్ ఈస్ మోర్ రిగ్మోరియల్ కైండ్ ఆఫ్. సో బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని అనలైజ్ చేయడం ఈజ్ లైక్ ఇట్ నాట్ ఫ్యాసినేటెడ్ మీ. నేను ఐ వాజ్ టాప్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే 2 ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ సిక్. ఐ డింట్ రైట్. మీకు ఇప్పుడు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఉండేవారు సార్ ఇక్కడ. హీ వాజ్ ఎర్లియర్, లేటర్ హీ బికేమ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్. వాళ్ళ ఫాదర్ వాజ్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్. ఆయన మాకు ఎగ్జామినేషన్ వల్ల పడ్డాడు. దగ్గరికి వచ్చి మరీ చెప్పాడు, నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయర్ రాయాలంటే 8 పేపర్స్ రాయాలి, డోంట్ డ్రాప్ అవుట్. సార్ నేను ఐఎమ్ నాట్ వెల్, ఐ కెనాట్ డూ, ఐ నో ఆల్ ద పేపర్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ కాంట్ రైట్ అని వెళ్ళిపోయాను. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏంటంటే 8 పేపర్స్ రాయాలి. మా హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అని పిలిచి, ఆయన ఈజ్ డైట్ హియర్ ఓన్లీ, ఈజ్ వెరీ గుడ్ టీచర్. నువ్వు భయపడు, ఎగ్జామ్ భయం ఉన్నట్టు ఉందన్నారు. ఎగ్జామ్ భయం కాదు సార్, ఫ్లూ రిలాప్స్. సో వెన్ ఐ రోట్ సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఐ టుక్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ స్పెషలైజేషన్. ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ టీచరు ఆయన నన్ను పిలిచి తిట్టాడు. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, నువ్వు దీనికి రాకుండా. నాకు అది ఇంట్రెస్ట్ లేదయా, ఐ నాట్ గో దేర్. హీ వాజ్ అనాయిడ్ విత్ మీ. బట్ సెకండ్ ఇయర్ వెన్ ఐ రోట్ ఆల్ దట్ పేపర్స్, I thought they might curtail me, but anyway, luckily it went for because they're all external evaluations. So I got my first rank there. నేను ఆంథ్రోపాలజీ మాస్టర్స్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ టొరంటో. ఆయన ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ వాడు. మమ్మల్ని ఏంటంటే హీ హెస్ ఆస్క్డ్ మీ టు గో ఆన్, అంటే మా టీచర్ని అడిగితే ఐ వాంటెడ్ టు వన్ రీసెర్చర్ టు హెల్ప్ మీ. ఆ రీసెర్చ్లో ఏంటంటే జీనియాలజీ కలెక్షన్స్. ఇన్ డెప్త్ ఎన్ని జనరేషన్స్కి వెళ్తే అన్ని జనరేషన్స్కి జీనియాలజీ కలెక్షన్ చెప్పాడు అనమాట.
అందులోని దెర్ ఆర్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్ జీనియాలజీ. దాంట్లో మనం ఏంటంటే వీ కలెక్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ దట్ ఎవరెవరు చేసుకుని దగ్గర వాళ్ళు చేసుకున్నారా, డిస్టెన్స్ ఎంత, మ్యారిటల్ డిస్టెన్స్, అలాగే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి. అంటే ఒక సైడు నాకు సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆస్పెక్ట్స్ వస్తాయి. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్స్, ఇప్పుడు జనరేషన్గా మనం ఏంటంటే ఇంటర్ మ్యారేజెస్, దగ్గర మ్యారేజ్ చేసుకుంటే పర్టికులర్ డిసీజ్ వస్తాయని, పర్టికులర్ జీన్స్ అంటే బయాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని, అంటే బట్ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేయమంటారు కొంతమందికి దగ్గర మ్యారేజెస్ కాకుండా చేయడానికి. అది వెస్ట్రన్ దీంట్లో అలవాటు. సో దానికి ఐ సెడ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా చేశాను. ఫస్ట్ ఏమో దేర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అనమాట. ఒకటి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ. ఐ వెంట్ టు దట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్. దట్ ఈస్ బికేమ్ బైఫర్కేటెడ్ లేటర్ ఇంటూ విజయనగరం ట్రైబల్ బెల్ట్లో. అప్పుడు జస్ట్ దెన్ నక్సల్ మూవ్మెంట్ వాజ్ ఆల్సో ఓవర్. Okay. And the later RBI chair, RBI professor, RBI governor, Subbarao, D.V. Subbarao, D. Subbarao, was just then posted. He was from IIT Kharagpur, pass out, and then training అయిన తర్వాత IAS he was posted there. ఆయనేమో కలిసాను, ఎందుకంటే అకామిడేషన్ కావాలి, దట్స్ ఎ సెన్సిటివ్ ఏరియా, దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎ పర్మనెంట్ దిస్ థింగ్, మావోయిస్ట్ ఇది కదా. సో అప్పుడు దే వర్ ఆల్సో కండక్టింగ్ ట్రయల్స్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ హు వర్ కాట్. Okay. సో అప్పుడు నేను వెళ్ళి అడిగితే అతను డిస్కషన్లో ఒకటి అన్నాడు, ఆంథ్రోపాలజీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్, వై డోంట్ యు డూ సివిల్ సర్వీస్ అన్నాడు. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్ బికాస్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ సివిలిటీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దట్ సర్వీస్. సార్ ఒక్కసారి మీరు ఆంథ్రోపాలజీ ఏంటి అని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారా సార్, లైక్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇస్? I'll tell that. Yeah. When this has happened, then he has asked me, Right. because ఆయన basically from IIT this thing, and he has understanding because సివిల్ సర్వీస్ చేస్తూ చేశాడు. సేమ్ థింగ్ నేను వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే అడిగేవారు, మీరు మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు, మాకేం వస్తుందని. అంటే మా సబ్జెక్ట్ ఇది, మా సబ్జెక్ట్లో ఏంటంటే అసలు సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీలోని వాళ్ళ కల్చర్స్ గురించి, సంస్కృతి గురించి, వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాల గురించి, వాళ్ళ పద్ధతుల గురించి, వాళ్ళ తాలూకా ఉండేటువంటి జ్ఞాన సంపద ఉంటుంది కదా, వాటి గురించి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో వీటి గురించి తెలుసుకుంటాం. ఇది కాకుండా బయాలజికల్గా ఇప్పుడు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మిగిలిన ఉంటాయి, వాటికి ఉన్న కారణాలు ఏంటి, ఇప్పుడు మన సికిల్ సెల్ ఎనిమియా ఇవి అంటాం, వాటికి ఉన్న కారణాలు ఏంటి, బయాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవి ఈ జీనియాలజీ కలెక్షన్లో కొన్ని తెలుస్తాయి. ఓకే. అలాగా ఫస్ట్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్లో చేసాం, ఫార్మర్స్ గ్రూప్స్లోని ఇక్కడ లేటర్ దివిసీమ ఏరియాలోని అది వచ్చింది, ఉప్పెన వచ్చింది, పోయాయి చాలా గ్రామాలు, అక్కడ చేసాం. తర్వాత ఏంటంటే ఇంకొక అగ్రికల్చరల్ కమ్యూనిటీ, అంటే ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీ, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ, దీంట్లో చేసాం. ఇందులోని బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందంటే వాటిలో ఏమైనా అంటే జనరేషన్స్లో ఎనీ బయాలజికల్ డిఫెక్ట్స్ కానీ ఉన్నాయా, ఓకే, అవి ఏమైనా ఇన్హెరిట్ అవుతున్నాయా, అంటే ఆ జీనియలాజికల్ కనెక్షన్ కొంచెం చూస్తాం. సో అది బయాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చదువుతాం మేము అని చెప్పాము. అంటే బయాలజికల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని అఫ్కోర్స్ నౌ దెర్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్, జీన్ థెరపీ అనేది చేస్తాం. అది స్ట్రక్చరింగ్ తెలిస్తే మనం వీ కెన్ ఈవెన్ ట్రై అండ్ సీ. ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒకటి ఏంటవుతుందంటే ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్లో మ్యారేజెస్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఎ రేంజ్. మ్యారేజ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఏముంటుంది మనకి సౌత్లో వాటిలో మ్యారేజెస్ హ్యాపెన్ అమాంగ్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్, అంటే ప్రిఫరెన్షియల్ మ్యారేజెస్, ఈ క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజెస్, దే ఆర్ దేర్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో. అది ఒకటి ఏంటంటే కొంత ప్రాపర్టీ వీటి నుంచి వస్తాయి. తర్వాత కల్చరల్గా ఏంటంటే బయట నుంచి వెన్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఎ గర్ల్ ఇన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ, తనకి అకామిడేషన్ బికమ్స్ ఈజీ, అందరూ రిలేటివ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది. నార్త్లో మీకు ఏమిటవుతుంది, 7 generations వరకు తీసుకోవడం లేదు. అప్పుడు వెన్ అవుట్ సైడర్ కమ్
దే హ్యావ్ ఎ కల్చర్ షాక్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే మీకు అందుకే ఎక్కువగా ఈ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డౌరీ డెత్స్ కానీ వాటికి కానీ చాలా తక్కువ సౌత్లో అది ఎక్కువ. ఇవి దీస్ ఆర్ ద కిన్షిప్ రిలేటెడ్ అండ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. అది ఒకటి బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో బేసిక్గా వి స్టడీ ది వే ఇన్ విచ్ హ్యూమన్ they used to call it races, how they have evolved from different, అదే మన డార్విన్స్ థియరీ వాటి గురించి, అలాగే లమార్కియన్ థియరీ వీటి గురించి మాట్లాడతాం. అంటే డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్. సమ్ పీపుల్ ఏంటంటే ఓవర్ బై యూజింగ్ సర్టన్ థింగ్స్, ఇప్పుడు కొన్ని కల్చర్స్లో ఏం చేస్తారంటే మెడకి చుట్టూ చేస్తారు ఇలాంగేట్ అంటే బై కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్సో యువర్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ చేంజ్ అవుతాయి అన్న ఒక కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో బయాలజీలో దట్ వాట్ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సోషియో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీలో కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మ్యారేజ్ ప్రాక్టీసెస్, డిఫరెంట్ సూపర్స్టిషన్స్ ఆర్ సో కాల్డ్ సూపర్స్టిషన్స్, బిలీఫ్ సిస్టమ్స్, అవన్నీ రిలీజియన్, తర్వాత మిగిలిన డైవర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎకానమీ, లాంగ్వేజెస్, వాటి గురించి చదువుతాను. అది బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ మనకి లింగ్విస్టిక్స్కి బయాలజీకి వీటి గురించి అంటే కొన్ని నేసలు కొన్ని వస్తాయి కదా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో, వాటికి కూడా రిలేటెడ్ చదువుతారు. ఓకే. ఆర్కియాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీకి వచ్చినప్పుడు దట్ వాట్ వి కాల్ ప్రీ హిస్టారిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటాం. ఇది ఇక్కడ ఆర్కియాలజీ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్కియాలజీ అండ్ హిస్టరీ ఉన్నాయి. వాటిలో బేసిక్గా కల్చర్స్ హౌ దే హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్, వాటికి డిపెండింగ్ ఆన్ ది సైట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్కమాస్టల్ ఎవిడెన్సెస్ దే కన్స్ట్రక్ట్ కల్చరల్ ఇవల్యూషన్స్. అంటే హౌ డిఫరెంట్ సిమిలారిటీస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కల్చర్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ కల్చర్స్, వాటి గురించి. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద థియరీస్ లెవిస్ట్రాస్, హీ ట్రైడ్ టు షో హౌ హౌసింగ్ ప్యాటర్న్స్ coincide with the kinship structures. ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే సర్క్యులర్ సర్క్సెస్ ఉన్నవి ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ కిన్షిప్ దీనికి ఎలా ఉంటుంది. అలాగే అంటే ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఒక్కొక్క లేన్లోని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ కాస్ట్, సేమ్ కాస్ట్ విలేజ్, ఒక్కొక్క లేన్లో ఒక ఇంటి పేరు వాళ్ళు ఉంటారు. యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్క ఊరు కూడా ఉంటుంది. అందులో ఒక ఊర్లో ఉన్నవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆ ఊర్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోలేరు. అందుకనే మన ఒక ఊర్లో ఒకే ఇంటి పేరు ఉన్న వాళ్ళు ఉండరు, ఎందుకంటే మ్యారేజ్ జరగాలంటే యూ నీడ్ అదర్స్. సో అంచేత వాళ్ళు ఏంటంటే యూ ఫైండ్ సెటిల్మెంట్స్ కూడా దే ఆర్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్. దట్ ఈస్ వాట్ లెవిస్ట్రాస్ టాక్స్ అబౌట్. అంటే మీకేంటి, హీ యూస్డ్ ఆర్కియాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్ టు షో how these are important. He studied in Mexico, Brazil and those areas. He has also myths తీసుకున్నాడు. Myths కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దట్స్ వాట్ హీ ట్రై టు రిలేట్. మిత్లో ఏంటవుతుంది, వాట్ యూ కెనాట్ అచీవ్ ఇన్ దిస్ థింగ్ యూ అచీవ్ ఇన్ ద మిత్. యూ కాంట్ ఫ్లై ఇన్ ద మిత్, యూ హ్యావ్ వింగ్స్ అండ్ యూ ఫ్లై. అతను ఏంటంటే మిత్స్ కూడా ఒక సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. మైథలాజిక్ లాంగ్వేజ్ దీనికి తీసుకుని చేస్తాడు. అంటే myth structure explains the structure of mind. Adi explains that, because I'm only giving you anecdotes, not and that is where the links between the linguistic anthropology, this is the fourth branch, we try to say, because language is the means for communication, and language, there are different kinds of languages. Sign languages are there, other things are there. In fact, some people, they used to communicate by different means to understand each other. మనం ఇప్పుడు చైనీస్ ట్రావెలర్స్ వచ్చారంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఫస్ట్ దే లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ హియర్, దే పిక్డ్ అప్ లాంగ్వేజ్. మనం కూడా వేరే చోటుకి వెళ్తే అక్కడ కొంచెం స్లోగా నేర్చుకుంటాం, తర్వాత వి లెర్న్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. లాంగ్వేజ్ దీంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు లింగ్విస్టిక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ సర్టన్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్
maybe you have scripts for that. That language doesn't exist. Right. Using, understanding, analyzing the scripts, and then they're trying to decipher. Okay. Right. Adi, the other kinds of things now, linguistics as a branch, they are trying to, it's a science. It is a scientific way of understanding languages, analyzing language. Even if I do not know the language, I can understand that. Right. So that is what it has come to that level. So అందులో ఏంటంటే మీకు there are some of the persons, what is his name, German, there is scholarships on that, on his name. Okay. I forget his name, I'll recall that. He was one of the linguists. They're sociolinguists, they're called. Sociolinguists, they try to understand the sociological and other kinds of factors and how they're important. Similarly, cultural aspects, how, because language has been molded by cultures, molded by societies. Right. Similarly, language was also influenced, because when different language groups mix, then different cultural exchanges take place. Yes. So, ఈ 4 branches కూడా basically they have interrelationships. Right, sir. కానీ ఇప్పుడున్న దీంట్లో ఏమైందంటే each one, now everything is specializations. Right. Even within the sub-disciplines, there are so many specializations. Right. For example, socio-cultural anthropology తీసుకుంటే అందులోని you have different branches. Economic anthropology, political anthropology. Similarly, cultural anthropology. Cultural, అంటే only link, trying to understand cultural factors and Traditions, linguistics, and then and yeah. theorizing it. Similarly, we also have further specializations in that, gender anthropology, feminist anthropology, or resources management, these things and all that. So each one, because knowledge is so vast, and they are trying to understand in depth in a specific area. Right. But then when you go into those specifics, we should not forget the general, linking it to the general features. That's what most of the earlier scholars, they tried to be what they call it as holistic. Anthropology is holistic. Right. Right. It is holistic because every aspect is related to all the other aspects. Right. You cannot understand one aspect without Exactly. understanding the Exactly. others. So adi a holism anatuntidi, it's a broader principle, but it's very difficult to practice everywhere. When you are, for example, I am studying a particular economic aspect of a community, interior community, and I try to see, like for example, how the exchange systems have come. Miku, shells used to be one of the exchange. Okay. In fact, Malnowiskian, one of the founders of this thing, he studied among the Trobriand islanders, among those islanders, how they were exchanging. He called it as potlash. Okay. ఇప్పుడు షెల్స్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్. బార్టర్ లేకపోయినప్పుడు యూ సెల్ దట్. ఫర్ అస్ మనకేంటి బార్టర్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్లోని వాళ్ళకి కాయిన్స్ మనీ లేదు. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ వే దే ఇవాల్యుయేట్, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ రేర్ థింగ్ ఫర్ అస్, సాల్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్, సో ఫర్ గెటింగ్ సాల్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ. Right. సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్స్ హౌ దే హవ్ కమ్, దట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్షల్ సాల్స్ అని ప్రిమిటివ్ ఎకనామిక్స్ అని రాస్తారు, స్టోన్ ఏజ్ ఎకనామిక్స్ అని. Okay. వన్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ వర్క్స్ దేర్ ఆల్. అంటే ఈచ్ వన్ ట్రై టు స్పెషలైజ్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ లింక్ ఇట్ విత్ సోషియో కల్చరల్ సిస్టమ్స్. Right. Right. ఇది మోర్ ఇన్ టు సోషల్ anthropology and other kind of thing. Biological anthropology, they have streamlined into many other sub branches. They call molecular anthropology and other kinds of things. And or molecular anthropology. There are different branches. Similarly, archaeological anthropology, you have environmental archaeology or other sub-disciplines they have brought in. We also have learned about the dating methods. How do we date a particular cultural relics? Carbon dating. So we, as a discipline, we learn all these things. Right. Yeah. Because that is important for me. If tomorrow
నేను ఒక కల్చర్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ సమ్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఐ రిలేట్ దట్ సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ డెప్త్ బెటర్. Exactly. Similarly, if there are biological issues involved, that also helps me. Right. And linguistic variations ఉన్నప్పుడు I can also understand that, because Right. when we really look at language, we think that we know the language, but language, idioms, linguistic idioms that we use vary. నాకు మీరు చెప్తుంటే యాక్చువల్లీ ఒకటి గుర్తొస్తుంది సార్. రేవంత్ ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు, పర్సెప్షన్ అరైవల్ మూవీ దాని మీద ఒకటి రాసావు కదా, ఒకసారి చెప్తావు దాన్ని. సో బేసిక్లీ హౌ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పర్సెప్షన్ అని. Right. సో నేను ఒక దగ్గర చూసింది ఏంటంటే లైక్ ఎస్కిమోస్ అంటే ఎవరైతే ఇట్లా హూ లివ్ ఇన్ Arctic region. రైట్. సో అక్కడ వాళ్ళు సిన్స్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీ అంత అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మనం జనరలీ స్నో అంటే నేను స్నో వరల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసాను కానీ Right. వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల అదే కాబట్టి దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నో. I'll come to that. Very interesting. Yeah. సో అది నాకు తెలిసినప్పుడు, సో ద వే దే అడ్రస్ స్నో ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ బికాస్ అది దట్ ఈస్ దేర్ కల్చర్, లైక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఎన్వైర్న్మెంట్. కాబట్టి ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ మోడల్డ్ అకార్డింగ్ టు దట్. Right. సో అదే No, చెప్తాం. it's very interesting because I'll tell you that. Yeah. You see, ఇది కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రోపాలజీ అని ఇట్స్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సోషియో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ. Okay. కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ థింగ్స్, టెక్సానమిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు యాజ్ యూ సెడ్, ఎస్కిమోస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐస్. సిమిలర్లీ దోస్ కల్చర్స్ వేర్ దే యూజ్ హార్స్ ఫర్ ప్లవింగ్, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ హార్సెస్. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మెనీ నేమ్స్. రైట్. మన గుర్రం అంటే గుర్రమే. గుర్రంలో పోనీ అని, తర్వాత ఏమో స్టాలియన్ అని ఏం లేవు మనకి. అవును. అంటే కల్చరల్ యూజ్ బట్టి ఒక్కొక్క దానికి, అలాగే డిఫరెంట్ బర్డ్స్ మనకి కొన్ని బర్డ్స్ అంటే వేరే నేమ్స్ పెడతాం. అవును. కొంత కల్చర్లోని గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ సేమ్ నేమ్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. అంటే కల్చరల్లో డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ యూసేజ్, దేర్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, దే క్లాసిఫై ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇప్పుడు మనం ఫర్నిచర్ అంటాం. ఫర్నిచర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫర్నిచర్. ఫర్నిచర్లోని టేబుల్స్, చైర్స్ పెడతాం. చైర్, స్టూడెంట్ చైరు, టీచర్ చైరు, డైనింగ్ చైర్, ఇవన్నీ పెడతాం. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ యూసేజ్ మనకి ఇవి లేవు. మనం ఎప్పుడు కింద కూర్చొని భోజనం చేసేవాళ్ళం. ఏదో మనకి విస్తరాకు వేసుకుని అది ఇంకేదో ఆకేసుకొని కూర్చొని చేసేవాళ్ళం. పీట మీద కూర్చునేవాళ్ళం. పీట అన్నది మనకి డిఫరెంట్ పర్పసెస్ ఫర్ విచ్ వీ యూస్. ఇలాగా అంటే కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వ్యారీ. రైట్. దాన్ని బట్టి లాంగ్వేజ్ కూడా టు ఆర్గనైజ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, లాంగ్వేజ్ ఆల్సో కమ్స్. రైట్. ఇది కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రోపాలజీలో వెన్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ అదర్స్ కల్చర్స్, వాళ్ళ కాగ్నిటివ్ పర్స్పెక్టివ్స్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ యాజ్ దే అండర్స్టాండ్ దెమ్సెల్వ్స్. దాన్ని మేమంటామంటే యాజ్ అన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ మనం వీ షుడ్ లుక్ ఎట్ అదర్స్ యాజ్ దే లుక్ ఎట్ దెమ్సెల్వ్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. లేకపోతే ఏమిటవుతుంది, మనం that's called anthropocentric bias. We look at others' cultures as if they are inferior, our culture is superior. So we are not, you are not trying to prove or disprove anything. You're just trying to understand. No, another thing is every culture has its beauty. Their food habits ఉన్నాయనుకోండి, నాకు అవతల ఏతుంటే అబ్బా అంటాం, అని అనకూడదు. ఎందుకంటే కల్చరల్లీ యు ఆర్ డూయింగ్, దే మైట్ సే ది సేమ్ థింగ్ టు యూ. ఇప్పుడు మీరు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి వెళ్ళండి, అక్కడ దే ఈట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఫిష్ ఎక్కువ సార్. ఫిష్ కాదు, మీకు ఈ క్రికెట్ ఉంటుంది చూడండి, మన గేతులు ఉంటాయి, మన గ్రీన్, అవి ఫ్రై చేసి తింటారు. అలాగే మల్బరీ ఇది ఉంటుంది, దాన్ని డబ్బాలో పెట్టి అమ్ముతారు అంటే చేసిన తర్వాత. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఐ వర్క్డ్ ఇన్ సెరికల్చర్ ఆల్సో. దీనికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఐ వాస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, టాకింగ్ టు దెమ్. వాళ్ళు నాకేమో వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ సెరికల్చర్ గురించి చెప్పారు. వస్తుంటే మా ఫ్రెండ్ హూ వాస్ ఆల్సో గైడ్ టు అస్, హూ ఆర్గనైజ్ ద కాన్ఫరెన్స్, తను తీసుకెళ్ళి ఒక దగ్గర
దీంట్లో అక్కడ విల్ యూ లైక్ టు ట్రై దిస్ అన్నది. నాకు ఐ న్యూ దట్ ఇట్స్ మల్బరీ, మనం ఇది ఉంటుంది సార్, వర్మ్ ఉంటుంది, దాన్ని వాళ్ళు ఫ్రై చేసి దీనిలో తయారు చేసి పెడతారు, వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు. నేను ఐ సెట్ థ్యాంక్ యూ, ఐ షుడ్ బి పొలైట్ అండ్ సే. సో ఐ సెట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ విత్ వివి గిరి అండ్ అదర్స్ వెన్ హీ వాస్ ఇన్వైటెడ్ అండ్ రాధాకృష్ణ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ ఇన్ చైనీస్. అప్పుడు వెన్ దే సెట్ దిస్ ఐ సెట్ థ్యాంక్ యూ, I generally don't eat many of these things and I really appreciate that. నాతో ఒక ఫ్రెంచ్ కొలీగ్ వచ్చాడు, అతను తిన్నాడు జస్ట్ లైక్ పీనట్స్ అన్నాడు. అంటే ఇట్స్ మైండ్ సెట్. వాళ్ళ కల్చర్ని మనం, వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్. వీడు తింటాడు అది తినకూడదు, మీకు ఇది సేమ్ థింగ్. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. మీరు ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. I link it with the development and things also. First time when NTR became chief minister, దాని ఏంటంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లోని వాళ్ళకి గడ్డికి ప్రాబ్లం ఉండదు, డిఫరెంట్ లీవ్స్ దొరుకుతాయి అని చేత మనం డైరీని మొదలు పెడదామని పెట్టించాడు. డైరీ పాల ఉత్పత్తి చేద్దామని. అంటే వాళ్ళకి ఎలాగో ఉన్నాయి, మీరు ట్రైబల్ ఏరియాస్కి వెళ్తే దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాటల్. అయితే అది పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి మిల్క్ చిల్లింగ్ ప్లాంట్ పెట్టారు, ఎందుకంటే పాలు వస్తే మరి స్టోర్ చేయాలి కదా, చేయడానికి పెట్టుకున్నారా. నేను అంటే ఎలా ఉందంటే ఎద్దు వినిందంటే దూడను కట్టే అంటారు. ఎద్దు ఏమిటి ఏనడం ఏంటని కూడా ఆలోచించరు. దూడను కట్టడం ఏంటని కూడా, దూడకి ఎలా వస్తుంది, ఎద్దుకి దూడ కొట్టడం ఏంటని అది ఆలోచించకుండా వీళ్ళు ముందు కట్టారు. దానివల్ల ఏమైంది, వాళ్ళు 1 month అయింది, వీళ్ళు ఇచ్చారు, క్యాట్లు ఇచ్చారు, వాళ్ళకి దూడలు వచ్చాయి, పాలు రావట్లేదు. దాంతో వీళ్ళు వచ్చే, సార్ వాళ్ళు మూర్ఖులు సార్, చదువు లేదు సార్, చదువు రాదు సార్. నేను ఒకటే అడిగాను, వాళ్ళు మూర్ఖులా మీరు మూర్ఖులా అని అడిగాను. ఎందుకంటే వాడు పాలు తీయట్లేదు, ఎందుకు తీయట్లేదు అని అడిగేవి ఎప్పుడైనా, నువ్వు ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నావా? వాళ్ళు ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఇట్స్ ఎ వాల్యూ. మిల్చింగ్ క్యాటల్ ఈజ్ ఎ సిన్. దానివల్ల ఏంటి, దాని తాలూకా దూడకి మనం వేరే డిప్రైవింగ్ the mother's milk to it. True. It's as good as denying a child his or her mother's milk. True, it's a sir. sin. True, sir. వాళ్ళు పాలు పిండరు, పాలు తాగరు వాళ్ళు. ప్లస్ వాళ్ళు కాఫీలు టీలు ఇప్పుడు మనం అలవాటు చేసాం వాళ్ళకి, అంటే వాళ్ళు నాశనం చేసేసాం, వాళ్ళు లాగేసాం. ఆ వాల్యూ లేదు. వాల్యూ లేకపోతే ఏంటంది, యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ పబ్లిక్ మనీ without even doing. If you are doing your own business, you won't do that. You first make inquiry, make a survey, you understand the whole market system and then do it. అది చేయలే, ఇది వేస్ట్ అయింది. అప్పుడు ఒకటి చెప్పాను వాళ్ళకి, ఆవు చేతి దున్నించుకోవడం తప్పులేదు. మన ఆవు అంటే దున్ననేమో, ఆవుకి కట్టేస్తారు పోడే, వాళ్ళు దున్నుతుంది, చచ్చిపోతే తింటారు. అమ్మో బీఫ్ తినకూడదు, నీకున్నాయి వాళ్ళకి లేవు. డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఒకటి ఉంది. వై ఆర్ యూ పుట్టింగ్ యువర్ వాల్యూస్ అండ్ సే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కల్చర్ వీ హ్యాడ్, దిస్ ఈస్ రాంగ్. అవి కల్చరల్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ వీ మస్ట్ రెస్పెక్ట్. ఆంథ్రోపాలజీలో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ టాట్. ఆంథ్రోపోసెంట్రిక్ బయాస్ తో చూడకూడదు. అంటే దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ సార్. బట్ ఈ ఇష్యూ ఇప్పటికీ ఉంది కదా సార్ ఇండియాలో, లైక్ వేర్ అది ఐడియాలజికల్ గా చేస్తున్నాం మనం, విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్. రైట్. అంటే మనకి పాలిటిక్స్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. రైట్. మన కల్చర్ లో వీ హ్యావ్ ద డామినెంట్ కల్చర్స్, దే థింక్ దట్ అదర్స్ ఆర్ సబార్డినేటెడ్. రైట్. మీరు డామినెంట్ కల్చర్ అంటే ఏంటి, వేదిక్ కల్చర్ డామినెంట్ అంటారా? వేదిక్ కల్చర్ డామినెంట్ అంటే నాన్ వేదిక్ గ్రూప్స్ ఏమవుతాయి? కరెక్ట్ కాదు కదా. మనము ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కాస్ట్స్ ఆర్ దేర్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ లివింగ్, వీ కెనాట్ డిమీన్ దెమ్. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సింది సబ్జెక్ట్లో, మాకు నేర్పేది అది. యూ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ అదర్స్ కల్చర్స్, యూ మస్ట్ వాల్యూ అదర్స్ అండ్ నాట్ రబ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దెమ్. నో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దెమ్ యాజ్ ద థింగ్. అది చేయకపోతే మనం డెవలప్మెంట్లో కూడా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు మనం చేసిన డెవలప్మెంట్లో వీ హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు ఇంపోజ్. యువర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కెనాట్ హ్యాపెన్. అందుకనే దేర్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నౌ దిస్ ఈస్ రియలైజ్డ్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జెస్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ నౌ. మీరు వెబ్సైట్లో చెక్ చేస్తే తెలుస్తుంది.
అలాగే యువర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కేమ్ ఫ్రమ్ దీస్ ఐడియాస్. Right. మన రీసెర్చ్ మెథడాలజీస్ దట్ వీ అడాప్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ కేమ్ ఫ్రమ్ దెమ్. వీ డోంట్ అక్నాలెడ్జ్, వీ డోంట్ సే దట్. లైక్ ఏదైనా ఒక ఇన్స్టెన్స్ అట్లా చెప్పగలుగుతారా సార్? లైక్ వేర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో ట్రైబల్స్ నుంచి ఎలా తీసుకున్నారు? ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం మేము. పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అన్నది వీ పార్టిసిపేట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ అండ్ లెర్న్. ఇట్స్ ఎ మెథడాలజీ. ఓకే. అందులోని వెన్ యూఆర్ అ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వర్, యు ఆర్ ఎ వెరీ కాన్షియస్ అబ్జర్వర్. దట్ మీన్స్ యూ డోంట్ బిలాంగ్ టు దట్ కల్చర్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై దెమ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దర్ కమ్యూనిటీ. సో యువర్ ప్రెజెన్స్ ఆర్ ఆబ్సెన్స్ డజంట్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ బిహేవియర్. మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనుకోండి, మీరు సడన్గా ఎవరిని వస్తే, మీరు ఇంటికి ఎవరో వస్తారు, మీరు మాట్లాడుతుంటే ఫోన్ మాట్లాడుతుంటారు, సడన్గా మనిషి ఎలా ఉంది అక్కడ వెదర్ బాగుందా అంటారు. ఎందుకంటే యువర్ డిస్కనెక్ట్. అవతల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఏమిటి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే సమ్ స్ట్రేంజర్ హెస్ కమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ ఎనీథింగ్, ఆర్ సంబడి నోన్ టు మీ హెస్ కమ్, ఈ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడితే వీడేమనుకుంటాడు అని మారుస్తాం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యువర్ ఎ స్ట్రేంజర్. ఇనీషియల్గా ఆ స్ట్రేంజర్ బికమ్స్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ వన్స్ యు ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. దానికి ర్యాపో బిల్డింగ్ అంటాం. సో దేర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ 2-3 months మినిమం పడుతుంది టు గెట్ యాక్సెప్టెడ్. అప్పుడు ఏంటి, దే కన్సిడర్ యూ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. దే డోంట్ బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ. మీరున్నా లేకపోయినా ఒకలాగే ఉంటారు వాళ్ళు. వెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దర్ యాక్టివిటీస్ యూ లెర్న్. అక్కడ యాజ్ ఎ చైల్డ్ లెర్న్స్, వీ ఆల్సో లెర్న్. ఎలా అంటే, చిన్నవాడు తప్పు చేస్తాడు, మొదట ఏదో తప్పుగా మాట్లాడతాడు, వీళ్ళు నవ్వుతారు, తర్వాత అలా కాదురా ఇలా చేయాలరా అంటారు. చెప్పిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ టైం ఏ అంటారు, థర్డ్ టైం చేస్తే ఒక్కటేస్తానంటారు, ఫోర్త్ టైం చేస్తే కొడతారు. అంటే అప్పుడు ఏంటి తెలుస్తుంది వాడికి, ఇది తప్పు మాట అని అనకూడదు అని. అది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. మనం కూడా ఆ కల్చర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ ఎ డెత్ రిచువల్, వాళ్ళు వచ్చి ప్రదక్షిణ చేసి నోట్లో బియ్యం వేయండి అంటారు. మీరు నోట్లో వేయకుండా ఎక్కడైనా వేసారు అనుకోండి, తిడతారు వాళ్ళు. ఇస్ నాట్ ది వే టు డూ ఇట్. ఎందుకు చెప్తామని కూడా చెప్తారు వాళ్ళు. అలాగే అక్కడ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళతో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ లెర్న్ లైక్ ఎ చైల్డ్ లెర్న్స్ ఇన్ టు ఇన్ ఎ కల్చర్. ఇట్ సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్. అప్పుడు పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు వీ అండర్స్టాండ్ ది కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ వన్ ఆస్పెక్ట్, దట్ ఆస్పెక్ట్లో ఉన్నవన్నీ చూస్తాను. అది మెథడాలజీ has come from them because when we participate, we learn this thing. These are the problems of participation, these are the problems of this thing అని తెలుస్తుంది. కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుంది, పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్లో మీరు యు ఆర్ లైక్ ఎనీ నార్మల్ బీయింగ్, యూ బిహేవ్, బట్ యూ హ్యావ్ యువర్ క్వశ్చన్స్, యూ కీప్ ఆస్కింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీ. అన్ని టైంలో మీరు అడగలేరు. దెర్ ఈస్ ఎ సాడ్ ఈవెంట్, అప్పుడు పోయి మీ పెళ్ళిళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారో కొడతారు వాళ్ళు. అంటే సందర్భానుసారంగా మన క్వశ్చన్స్ అడగడం కానీ నేర్చుకోవాలి. అది మెథడాలజీలో విత్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ వి లెర్న్. అంటే మెథడాలజీస్ ఆర్ ఇవాల్వ్డ్ ఓవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీస్. ఆల్ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్. కేస్ స్టడీ మెథడ్ ఉంది. కేస్ స్టడీ మెథడ్కి ఏంటి, లైఫ్ హిస్టరీ మెథడ్ అంటాం. ఇప్పుడు నాకు పాత కల్చర్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు పుట్టలేదని అప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళని అడుగుతాను. 80 ఏళ్ళ వాడు 90 ఏళ్ళు ఉంటాడు. అడుగుతాను, తాత మీ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదండి, మీ చిన్నప్పుడు వ్యవసాయం ఎలా చేసేవారు, ఇలాంటి డిసీజెస్ వస్తే ఏం చేసేవారు. అప్పుడు చెప్తాడు, మా తాత ఇలా చెప్పేవాడు, మా నాన్న ఇలా చెప్పేవాడు, ఇలా చేసేవాళ్ళని, నువ్వు ఇప్పుడు చేయి పోతుంది అంటాడు. అంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది. అప్పుడు రికన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. నేను ఎవ్రీ 10 years ఏజెస్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటే ఐ కెన్ రికన్స్ట్రక్ట్ ద పాస్ట్ కల్చరల్ చేంజెస్ అండ్ దెన్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ దే ఆర్ టుడే. ఇప్పుడు బిఫోర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది ఎల్డర్స్ నాలెడ్జ్ వాజ్ యూస్ఫుల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అవును. ఇప్పుడు వాడికి ఇది పెస్ట్ వస్తుంది, ఇది వచ్చినప్పుడు ఈ బూడిద ఉంటుంది, బూడిద పోయి జల్లు తగ్గిపోతుంది అనేవాడు. దెన్ ఎవర్ యూజ్డ్ పెస్టిసైడ్స్ అనథింగ్. ఇప్పుడు ఏమైంది, అవన్నీ వాడడం వల్ల చాలా క్రీచర్స్ పోయాయి. మీకు దినం చేసుకుంటాం మనం, స్పారో డే, మనం దినం ఎవరికి చేస్తాం, పోయిన వాళ్ళకి చేస్తాం స్పారో డే. అలాగే మిగిలిన బర్డ్స్ కూడా పెట్టేసాము.
కాకులు కనిపించవు ఇప్పుడు మనకి, collateral damage. బికాస్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ మెనీ అదర్ ప్రాక్టీసెస్. అవర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇస్ గాన్. నేను అప్ టు 70s వరకు 80s వరకు రైల్వే స్టేషన్లో దిగి పట్టుకొని నీళ్ళు తాగేవాళ్ళని. ఇప్పుడు మీరు బాటిల్ వాటర్ తాగాలి. బాటిల్ వాటర్ ఇస్ బిగ్ బిజినెస్. Right. నూతుల్లోంచి నీళ్ళు తాగడం లేదు, ఎందుకంటే పొల్యూట్ అయిపోయి. వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టెంపరరీ range kind of solutions we are finding. We are not trying to understand long. Whereas మీకు ట్రైబల్ సొసైటీస్లో వాటిలో రూరల్ సొసైటీ, పాత రూరల్ సొసైటీలో ఇవి లేవు. అవి తెలుసుకోవాలంటే నేను ఐ మస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద హోల్ పాస్ట్. Then what kind of problems came and how they have come. If I want to find solutions, can I find solutions in the past? Or past knowledge. Right. Or different knowledge systems. ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్కి వీటికి కూడా ఇప్పుడు నౌ దే ఆర్ లింకింగ్. హౌ దట్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అన్నది. అంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ సోషియో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీలో దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్. What we say is you put yourself in their shoes. Right. It doesn't mean we steal their shoes. But మనం కోవిల్లోకి వెళ్తే మనకు కావాల్సిన షూ ఎంచుకోవచ్చు. అలా కదా. వాట్ వీ meant is you put yourself in their mind and understand them as they understand themselves. Right. అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ వాట్ దే వాంట్, నాట్ వాట్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు బి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లలకి ఏం చేస్తామంటే వాడు MBBS చేయాలనుకుంటున్నాడు, వాడు అనుకోలేదు, వీడు అనుకుంటాడు. వీడు కాలేదు, వీడు డాక్టర్ కాలేదు కాబట్టి వాడు ఈ వాంటెడ్ ఈజ్ సన్ టు బి డాక్టర్. వాడికి ఇష్టం లేకపోయినా వాడు మెత్తుతారు. ఆ రేపు పొద్దున వాడు కాంప్లెక్స్ వచ్చి వాడు ప్రాబ్లం చేస్తున్నాడు. ఏదర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కమిట్ సూసైడ్స్ అన్నది కంది. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్? వీ ఆర్ ట్రయింగ్ టు థ్రస్ట్ అవర్ ఐడియాస్ ఆన్ అదర్స్, వెదర్ దర్ ఐడియాస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు దెమ్. అది బేసికలీ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ అస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా దీస్ ఆర్ ది ఎయిల్స్. మనం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ పిల్లలకు లేకపోతే దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్. అంటే దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కల్చరల్ మూరింగ్స్, కల్చరల్ లెర్నింగ్స్. మనం ఎప్పుడైతే అది వదిలేసుకొని దానికి వెళ్ళిపోతామో, అంటే వెస్ట్రన్ కల్చరల్ మూరింగ్స్ తీసుకొని దాని ప్రకారం మనం అర్థం, వీఆర్ అనలైజింగ్ అవర్ కల్చర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ lenses. What we say is you should use anthropological lenses to analyze. సార్, ఇందాక మీరు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అన్నారు కదా సార్, ఒక చిన్న యానిక్డోట్ చెప్తున్నాను దానికి రిలేటెడ్. సో యూజువలీ మీరు ఇందాక ఎట్లయితే అన్నారో, లైక్ మన అట్లీస్ట్ మన కల్చర్లో చాలామంది ఇళ్ళల్లో ఏం చూస్తామంటే ఇంజనీర్ అవ్వు, మెడిసిన్ చేయి, డాక్టర్ చేయను, ఇవే కాకుండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ కూడా ఒక రకంగా నేర్పిస్తారు. అంటే డైరెక్ట్గా స్టోరీస్ గురించి మాట్లాడడం కాకుండా నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే, లైక్ లెట్స్ నా లైఫ్లో ఏదైనా మంచి అయింది అనుకోండి, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నీకు రాసి పెట్టుంది అని అంటారు. ఏదైనా దేవుడి దయ అని అంటారు, కర్మ థియరీ, దేవుడి దయ అని అంటారు. ఏదైనా చెడు జరిగితే నీకు రాసి పెట్టలేదు, వదిలేసి అంటారు. అంటే అకౌంటబిలిటీ తీసుకోవడం ఆర్ క్రెడిబిలిటీ తీసుకోవడం ఇన్ అ వే అది నేర్పించదు నా ఒపీనియన్ ప్రకారం. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ నాకు అప్పటి వరకు నేను కూడా లైక్ దేవుడిని నమ్మేటోడిని, లైక్ ఎవ్రీ వీక్ గుడికి వెళ్ళడం అదంతా. బట్ వెన్ ఐ సా దట్ హ్యాపెనింగ్, దట్ నేను ఏం చేసినా అకౌంటబిలిటీ నాకు రావట్లేదు, క్రెడిబిలిటీ నాకు ఇవ్వట్లేదు, పక్కన వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అన్న దగ్గర ఐ డిటాచ్డ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఇట్. బట్ అది అయినప్పుడు నాకు వేరే కల్చర్స్ మీద నేర్చుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయింది, బీ ఇట్ అబౌట్ ఇస్లాం ఆర్ రీసెంట్లీ మేము యూరోప్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మ్యూజియంస్కి వెళ్ళాము, వాళ్ళ కల్చర్ నేర్చుకోవడం కానీ ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు ఐ గాట్ దాట్. అంటే బేసిక్గా మీరు వాట్ యు సెడ్ ఇస్ కరెక్ట్, బికాస్ చైల్డ్హుడ్లో వాట్ దే టీచ్ us ఈజ్ టు ఫేస్ అడ్వర్సిటీస్ వితౌట్ రిగ్రెట్. రైట్. దానివల్ల ఏంటి, రేపు పొద్దున్న వీ డోంట్ సైకలాజికల్లీ వీ డోంట్ గెట్ డిప్రెస్డ్. అయింది, కష్టాలు వస్తాయి, ఆ కష్టాలు అందరికీ రాకుండా ఉంటాయి, కష్టాలు కలకాలం ఉంటారు. ఎందుకు చెప్తారు? ఇట్ ఈస్ టు ప్రిపేర్ యూ మెంటల్లీ దట్ యూ కెన్ ఫేస్ ఇట్ ఫిలసాఫికలీ. రైట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాజిక్స్ ఎగ్జిస్ట్. ఇప్పుడు కర్మ థియరీ చెప్తాం, నీ కర్మరా అందుకని చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నా కర్మ అయినప్పుడు నేను ఆ దేవుడికి ఎందుకు చేయాలి, ఏ దేవుడికి చేయాలి, చేయగలుగుతాను. అంటే
మన ఫిలాసఫీలో ఏంటంటే ఎథియిజం ఆల్సో ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఇది రీసెంట్ గా చదివాను సార్. హిందూయిజంలో ఏథియిజం, మోనోథియిజం ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ హిందూయిజం. ఎందుకంటే హ్యూమన్ మైండ్స్కి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ అలౌడ్. ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిస్ట్రిక్ట్. ఇఫ్ మై గట్టిగా మాట్లాడితే వీడు యాంటీ నేషనల్, యాంటీ ఇవన్నీ దేవర్ నెవర్ దేర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్గా మనిషికి థింకింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు తర్కంలో మన దీంట్లో కూడా తర్క ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది లాజిక్. మై మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ ఇన్ తర్క. ఓకే. అతను చెప్పేవారు మాకు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ మిస్కన్సెప్షన్స్, ఐ వాంటెడ్ టు ట్రైన్ సమ్ ఆఫ్ యూ అండ్ లీవ్ ఇట్. అతను చెప్పడం ఏంటంటే రిగ్వేదిక్ టైంలో ఇఫ్ దే ఇన్వైటెడ్ యంగ్ సన్ ఇన్ లా హూ ఇస్ అ స్కాలర్, అంటే ఐ కాంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సైట్ ద కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్, బట్ హీ యూస్ టు టెల్ మీ దిస్, యంగ్ calf's tongue was cooked and given. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్కాలర్షిప్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సర్వ్డ్ ఈజ్ ఇండికేటివ్. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు రాధాకృష్ణన్ వాజ్ when he was president or vice president, when he went to China, he was invited because he was respected highly. They have elaborate dinner was arranged, wherein the best of the foods were served, Right. including snake, these things and all that. He did not utter a single word because he said they prepared all this with a lot of respect. I may not take it, Right. Yeah. but that is there. That is to honor me. It is to honor my country. They have done it. Exactly. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫుడ్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద స్టేటస్. మీ ఇంటికి ఎవరిని పిలుస్తారు, ఇంటికి పిలిచినప్పుడు ఇఫ్ యూ సర్వ్ ద బెస్ట్ ఫుడ్, దట్ మీన్స్ యూ షో దట్ యు ఆర్ సో క్లోజ్ టు మీ, ఐ రెస్పెక్ట్ యూ సో మచ్. Right. వాడి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, యూ ప్రిపేర్ వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ సర్వ్ హిమ్, అంటే నీకు ఎంతకన్నా నీకు వాల్యూ లేదు పోరా అని. అంటే ఏంటి, ఫుడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫీలింగ్. Yeah. అవును. అది డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. Right. ఇప్పుడు ఇది దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ సొసైటీ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ దట్ టైమ్. True. మీకు ఇప్పటికీ బాలీలో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ టోల్డ్ మీ, ఇన్ బాలీ ఇఫ్ యూ విజిట్ ఎ ఫ్యామిలీ, విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ యూ హ్యావ్ ఎ క్షత్రియ, యూ హ్యావ్ ఎ శూద్ర, యూ హ్యావ్ ఎ బ్రాహ్మణ్. క్షత్రియ అంటే వాడు ఆర్మీలో ఉంటే వాడు క్షత్రియుడు, వాడు ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉంటే వాడు బ్రాహ్మణ్. అవును. One who works in agriculture land is a Shudra. He said, I am surprised. He said, caste system is related to the profession that you occupy. Yes. ఇప్పుడు మనకి వాల్మీకి was not a Brahmin, అవును. but he wrote the రామాయణ. వాల్మీకి అసిస్టెంట్ ఎవడు, గణేష్, ఎందుకంటే ఫాస్టెస్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్. Exactly. అంటే మన వాళ్ళు దే నెవర్ లుక్డ్ ఎట్ సో నారోలీ, Right. బికాస్ కల్చరల్ డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్. మీకు రామాయణ కూడా డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రామాయణస్. యూ గో టు ఇండోనేషియా, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఫోక్ క్లోప్. దే ఆర్ ముస్లిమ్స్ బట్ దే స్టిల్ perform Ramayana. Yeah. Vietnam and other places. I've gone to, some of my friends used to ask me, I'm working on Ramayana in Vietnam. I've seen they have a museum, Indian museum, based on their cultural, from their archaeological thing, they have put it in that. And they are working on this. They don't belong to our religion and all that. There are Buddhists also. Buddhists eat beef. Buddha never propagated eating non-veg food. You go to Southeast Asia, there are many, or Japan, they select raw fish and eat. Buddha never taught that. So it doesn't mean it has to be in a mosala personality undakodu. Adi today we talk about that. Right. Ivanni kuda, if I say this fellows will say, oh, he is like this. This is not what we are to understand. ఇప్పుడు కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే we incorporate other cultural values, then respect other cultures, and then we don't get into conflicts. Yeah. So this is what is
when you are talking about that, Right. that cognitive anthropological perspective is that. Yeah, definitely, like language, religion, caste, and many other factors, contribute. And so, ఇప్పుడు ఒక కల్చర్ని అంటే లెట్స్ సే ప్రోగ్రెస్ ఎలా అవుతుంది అని మెయిన్ మార్కర్స్ లాగా ఏమైనా ఉంటాయా సార్? లైక్ అంటే లైక్ అసలు ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు. Yeah. అంటే అది కూడా ఒక క్వశ్చన్. ప్రోగ్రెస్ అనే ఆస్పెక్ట్ ఉందా అసలు కల్చర్? అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇవాల్యుయేటివ్ టర్మ్. సంబడి ఈస్ ప్రోగ్రెస్డ్ వెల్, సంబడి ఈస్ నాట్ ప్రోగ్రెస్డ్ వెల్ అని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. That is when you see so and so culture, by so and so date weapons, invent చేశారు and they still did not. అదే అట్లా when you compare. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే when resources become scarce, you try to attack others to capture their resources. Resources, right. మీకు సమ్ సొసైటీస్లోని their wars were, tribal wars were to capture their women because they have a shortage of this thing. Okay. అక్కడ ఏంటి, మీరు వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రెస్ దేర్ అంటే మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం? అలాగే హెడ్ హంటింగ్ వచ్చింది. ఎవడైతే ఎక్కువ నాగాస్ వాటిలో ఉండేది, హెడ్ హంటింగ్లో కూడా దెర్ ఆర్ నార్మ్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ దే గో దేర్ అండ్ కిల్ పీపుల్. అంటే కల్చరల్గా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి వీటిని బట్టి దే ట్రై టు, బికాస్ దే హ్యావ్ థ్రెట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ అదర్ కల్చర్స్. ఇప్పుడు మనకి మనకి టిల్ 47 ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ అంతా కూడా అన్నదమ్ములే. ఇప్పుడు దాయాదులు అయిపోయారు. వాడిని ఎప్పుడు మనం తిడతాం, ఎప్పుడు మనం తిట్టకపోతే మనకు ఓట్లు రావు, ఏ పార్టీ అయినా. అక్కడికి వెళ్తే మీకు అది లేదు. అక్కడ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ టు ఇండియన్స్. మనం కూడా అంటే వాళ్ళు ఒకటే చెప్తారు, కల్చర్ టు కల్చర్, పీపుల్ టు పీపుల్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ with when you are looking at them as a political entities, as a national entities. Boundaries that ఇప్పుడు in fact మీకు between tribal communities the kind of relations we can also look at them. In fact there are scholars who worked on that. Revanth has done studies on that. Okay. ఇప్పుడు political relations are basically boundary relations between one society, another society. The relations are more political. అంటే I can extend that logic to understand. అంటే ఇప్పుడు if I am going to other territory, వాళ్ళు to capture that land, because once you are saturated in that local area, because they are basically pastoral community. Okay. Pastoral communities-కి రిసోర్సెస్ ఇదైపోయినప్పుడు దే స్ప్లింటర్ అండ్ మైగ్రేట్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వేర్ పాస్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో అక్కడ దే క్రియేట్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్, అక్కడ ఉన్నవి వాటితో కొట్లాడవుతాయి. ఎందుకంటే యు ఆర్ టేకింగ్ దేర్ రిసోర్సెస్. అప్పుడు ఏంటవుతుంది, యువర్ రిలేషన్స్ దేర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నెగోషియేట్, దే ఆర్ నాట్ కల్చరల్ రిలేషన్, దే ఆర్ పొలిటికల్ రిలేషన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నాకు ఇది ఒకటి అనిపిస్తుంది సార్, పొలిటికల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ కంట్రీస్ ఆర్ స్టేట్స్ బెటర్ ఉన్నా ట్రేడ్ ఎప్పుడు ఆగదు వీళ్ళ మధ్య, బికాస్ దే వాంట్ టు సర్వైవ్. అంటే బేసిక్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు వై పీపుల్ నెగోషియేట్, దే నెగోషియేట్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. రైట్, దే నీడ్ సంథింగ్. అది ఎక్స్చేంజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మీరు? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ నార్మల్ రిలేషన్స్, ఆర్ అట్లీస్ట్ with one set of people you have normal relations, you trade with them. That fellow may have a normal relation with other your enemy, right? So they will go. Correct. So when we are trying to negotiate between the boundaries, these are political relations, right? So between countries, when you are negotiating, we apply the same logic that we applied between tribal communities, Right. So international relations are nothing but this kind of negotiations, understanding communities and then negotiating them. Right. So adi ante, if you understand at the bottom level or at a micro level, when you, as you move to different levels, you understand how they can be used, that knowledge can be used, that systems of understanding can be used to negotiate, to understand. Ante we are not trying to look at each one of them as rivals and other things. What is that rivalry, how it has come about? Right. True. And if you understand that problem, you can resolve. Right.
ఇప్పుడు మీకు బేసిక్గా మెనీ కమ్యూనిటీస్ ఎంటైర్ యూరోప్ యూ కెన్ టేక్. Europeans used to fight like dogs amongst themselves. Today, entire Europe has become one union. EU. And EU. In spite of problem, they try to negotiate. మంది కూడా అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు లైక్ వీ వర్ మోర్ దెన్ 500 princely states. Like put together we became India. Like though everyone had their own differences and needs. అంటే బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే మన కల్చరల్ సెట్టింగ్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ similarities and dissimilarities. True sir. మాకు anthropological theories-లో there is something called parochialism and universalization, parochialization. అలాగే లిటిల్ కల్చర్ అండ్ గ్రేట్ కల్చర్ అంటాం. గ్రేట్ ట్రెడిషన్స్, లిటిల్ ట్రెడిషన్స్. ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ టేకన్ ఫ్రమ్ లిటిల్ ట్రెడిషన్స్. అంటే అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? లిటిల్ ట్రెడిషన్ అంటే ది లే పర్సన్స్ ట్రెడిషన్స్, ఓకే, నాట్ లిటరేట్, నాట్ గ్రేట్. ఓకే. అవర్ గ్రేట్ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ ఆల్ the other kinds of traditions which have literacy thing. Now, little traditions are traditions where put Deepavali undi. Deepavali is celebrated in different cultures differently. Different stories are there. And the little traditional differences exist. Great traditional, they are merged into a bigger this thing. And then you have, if you go to north, Deepavali time, they Ravana, for us it's not Ravana. We have different traditions. Ravana is not a kind of a Rakshasa for some communities. Exactly. Which is again depending on your ethnocentric biases. So if we are trying to understand, these are all related, but at the same time these differences exist because of cultural differences, because of understanding differences. If you understand basically, you can bring people together. This is what happens. Now, how is it that in entire, what you call, the Arabic countries, now they're coming together. They have, between Iran and other fellows have Shia Sunni difference. Now they're coming together. What China and Russia and others are trying to mediate between them. They were never there. Now they are trying to come together. They are coming together also for different reasons. They have economic resources. Exactly. Right. All that. So these are politics of international kind. Again, have cultural basis and also other economic basis. America looks at only from one direction. He wants to create wars because war is a business. Right. Sir. Now, war is a business. It's a business. Now what is happening in Ukraine or what is happening in Palestine, Gaza, these are all because you have to sell your దీపావళికి మీ మందుగుండు సామాన్ అమ్మకపోతే ఎవడు కొనుక్కోడు. దీపావళి బ్యాన్ చేస్తే మీరు కొనుక్కున్న ఆ బిజినెస్ చేసేవాడు పోతాడు. అంటే వాడు మీకు అమ్ముతుండాలి, ఈ ఫెస్టివల్లో ఇది కాల్చాలి, ఈ బాంబులు పేల్చు, ఆ బాంబు రాంగ్ గా పేల్చామంటే వేరేగా అవుతుందని చెప్తాడు. సో బాంబులు తయారు చేయడం కూడా నేర్పుతారు. దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపన్. సో బేసికలీ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ వాట్ ద సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ us is you must understand the others as they understand themselves. It is studying not only the other, studying also self. Right. నాకున్న బయాసెస్ గురించి కూడా తెలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ వే కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ దిస్ థింగ్ లో కూడా వాట్ ఆర్ యువర్ బయాసెస్, హౌ డు యూ minimize your biases to make your subject more scientific. Yes. Because biases cannot be eliminated in any subject, even in pure sciences. Yeah. At least being aware of your biases will help. So that you can minimize. Right. So this is exactly what our methodologies are now trying to tell us. How do you minimize your biases? How do you make your studies more scientific? Again, there are people who criticize that. You say this is scientific. That means it allows you to only look at things only from that perspective. మాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే మోడర్నిజం, పోస్ట్ మోడర్నిజం అని ఉంది. పోస్ట్ మోడర్నిజంలో దే క్వశ్చన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సైన్స్. Okay. Why I have to think like that? Why I have to do that way only? Science says you do this. Why should I do that? Right. And then they try to bring in the postmodernism where why should I think people have thought only this way? The same can be what you call
మీకు నెరేటివ్ ఉంటుంది, యూ కలెక్ట్ దట్. సంబడి ఎల్స్ సేస్ దట్ నెరేటివ్ యూ లుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్. దట్ కెన్ బి decoded. That can be put it in a different way. And that's what they call is, yours is a construction. There is a deconstruction to that. There could be multiple deconstructions. Right. By which what has happened was science, basic tenets of science were challenged and new kinds of understandings have come about. So unless and until, you see, we keep challenging them, new knowledge has no scope. Right. Answer. There is no end to the knowledge. Right. In fact, in dialectics, in Marxist theory, dialectics is a methodology. Always dialectics never end. If dialectics end, the world ends. Right. Right. So this is what, as a subject, we talk about. So we just No. So we just spoke about modernism, postmodernism. So this actually reminded me of the current scene with respect to gender. Yes. No, So- I was getting there. Yeah. So if I'm sure you must be aware that Gender- we have come to a point where people have started constructing new genders. Right. So I want you to share your take on this Right. from your దానికి ఒక anthropology. యాడ్ ఆన్ Yes. ఉంది సార్ నాకు. ఇందాక మీరు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమన్నారంటే హిస్టారికలీ మనం ఆల్రెడీ ఒక పర్టిక్యులర్ Right. ఐ డోంట్ నో లైక్ జెండర్ ఆర్ క్లాస్ని యాక్సెప్ట్ చేసాం అట్లీస్ట్ ఇన్ ఆర్ రిలీజన్. Right. బట్ టుడే లైక్ నేను రీసెంట్గా ఒక కోర్ట్ హియరింగ్ చూసినప్పుడు లైక్ వేర్ దే వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద LGBTQ+ community. Right. There was this lawyer who was actually opposing that this should be incorporated in our Right, legal structure, and he was emphasizing on the point that there can be only one biological man and one biological woman. Inka vere exist avvo ani cheppi. And the judge himself was trying to explain biological doesn't mean just the physical thing. It could be how your hormones are playing internally. So this is something that a lot of people don't understand, sir. Right. And తినన్నట్టు ఇప్పుడు ఇంకా కొత్తవి వస్తున్నాయి బయటికి. So how do you see that, sir? No, it's a very, very interesting and important question. In fact, కొన్ని religions లో, like in Islam and also Christianity, there is a lot of resistance. Right. That is also not amongst all. It is only certain kinds of interpretations of the religion. Right. మన దాంట్లో చూస్తే you see, very interesting about our society. There is nothing, it was never called Hindu society or anything. This is actually, these terms were dumped on us. Right. We had earlier, Sanatana Dharma also is another concept. Because Sanatana Dharma is accept and respect other religions. Exactly. సనాతన ధర్మం అంటే ఇలాగ చేయాలి, నువ్వు చేస్తే నేను వెలివేస్తావు, నీ మీద ఇచ్చేస్తామని కాదు. సనాతన ధర్మంలో ఏంటంటే యూ ఫాలో యువర్ రిలీజన్, డోంట్ అన్నెసర్లీ criticize others. They have their religion, they are living there. True. You respect yours, they respect theirs, you respect everybody's. Right. That is the kind of this thing. These are all different things that have come up over time. మనకి మీరు మన మహాభారతం చూసినట్టుగా అయితే వీ హ్యావ్ character of Sikandi. Sikandi is actually modern day LGBTQ. Right. అండ్ మనకి అది లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. మన కల్చర్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి కూడా ఒక పొజిషన్ ఉంది, వాళ్ళకి కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. వాళ్ళు ఇప్పుడు కొన్ని ఫంక్షన్స్ అయితే దే కమ్ అండ్ బ్లెస్, దేర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ ఇస్ అవును సార్. అవును సార్. చైల్డ్ ఇస్ నార్త్ ఇండియాలోకి వెళ్తే, మీరు రాజస్థాన్ అట్లకి వెళ్తే దే బ్లెస్, అవును సార్. ఫర్ విచ్ దే ఆర్ రివార్డెడ్. రైట్. ఇది అంటే కల్చరల్గా వెన్ వెస్టర్న్ కల్చర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ఫ్లూయెన్సింగ్ us, we started looking at them as something demeaning, something bad. Right. అంటే we don't accept them as a part of general setting. Society. అది అంటే we look down upon them as something very this thing, not normal. Right. What is normal we define. Yeah. We don't define what is not normal to them. Right. Right. True, sir. సో ఇది కల్చరల్ స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీకు అన్లెస్ దెర్ ఇస్ అ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద వెస్ట్, ఈవెన్ నౌ
ఇన్ యుఎస్ కానీ ఎక్కడ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ ఫర్ దెమ్. అవును సార్. మన లాస్ కూడా, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ లాస్ ఆర్ టేకన్ ఫ్రమ్ ఆంగ్లో సాక్సన్, బ్రిటిష్ ఆర్ ఫార్ములేటెడ్. ఈవెన్ ది లాస్ దట్ వీఆర్ చేంజింగ్, ద క్రిమినల్ లాస్, దే ఆర్ నాట్ ఆల్సో నార్మల్. There are also problems in that because it is very narrow way of defining it. Unless and until we look at it from that broader understanding of our cultural realms, we will not be able to look at them. ఇప్పుడు ఫెమినిస్ట్ ఆంథ్రోపాలజీ అని ఉంది మాకు, జనరల్లీ జెండర్డ్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఫెమినిస్ట్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇస్ అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్, బికాస్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఫెమినిజం యాజ్ అ మూవ్మెంట్. వెస్టర్న్ దీంట్లోని దే హెవ్ టేకన్ టు అదర్స్, బికాస్ ఇండియన్ కల్చర్లోని ద డిస్టింక్షన్ వాజ్ రిలేటివ్లీ లెస్. అవును సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ రైట్స్ టు ఓట్ కేమ్ మోర్ earlier from ourselves than others. Freedom movement lo women were also there, but still there are some fellows who do not want women to get out of it. We define for them. Traditional kind of మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే we worship goddesses, yeah, but we don't worship the real goddesses. The women who have been nurtured, right, sustained the families, we don't do that. I'll tell you, I've noticed very interesting kind of this thing when I was doing a field work. I was taking students for field work. There was one you can call ante koja antaru valni. He was an old man. All women and others go and help the person, give the feed. They never discriminated, which doesn't happen with us. right. We are supposed to be highly cultured people. హిజ్రాస్ కదా సార్ మీరు అంటే? హిజ్రాస్, Yes. Yeah, among the tribal community, one fellow is Hijra. రైట్. And our Khoja antar kon chotla, among ditla kuda. Yeah. And Khojas also have good these things even among the Islamic countries. But now it has become very narrow definitions. వాళ్ళని అతను ఒక గుడిసి ఉంది, ఒకడే ఉంటాడు పాపం, ఇచ్చేయలేదు, అందరితో కలుస్తాడు. వాడు ఓల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళంతా వెళ్ళి దే గివ్ హిమ్ ఫీడ్. హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఎడ్యుకేషన్. రైట్, రైట్. మన దాంట్లో అయితే వాడు చావాల్సిందే. ఇప్పుడు అందుకని వై ఇస్ ఇట్ దట్ ఆల్ దీస్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఇంట్ ఫ్యామిలీ? దేర్ ఇస్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అమాంగ్స్ట్ దెమ్. రైట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ డిడ్ స్టడీస్ ఆన్ HIV AIDS రైట్. in 1998-99 for DFID. There, MSM communities and others, we try to understand how we should go and study them, రైట్. understand mindsets, mindsets and the cultural factors. So that is where we need to look at them not as something, as a species that has come from another part of the planet. రైట్. They are part of our cultural development. It's a biological kind of factors. And but traditional ga manam biological ga unna sare our fellows never discriminated. But now we those families who have that kind of thing we look down upon, which is not Right. చాలా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దే ఆర్ హ్యూమన్స్, వి ఆర్ హ్యూమన్స్. Yeah. And just because they are minority. No, for example, he could be my own brother, True. he could be my own sister, she could be my own sister. Then why I discriminate? I don't discriminate my brother. The moment I become like that, I discriminate. This is what happens. ఐ థింక్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు సార్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆర్ అంటే we curtail others. Yeah. We try to mold others from our perspective. Not allow them to. That is where మనకి ట్రెడిషనల్గా మీరు ఫిలాసఫీలో చూస్తే atheist philosophy, which was critical of this thing, that was the origin for different sects of religion. రైట్. అవును సార్. మీకు Sikhism, how it has come. అవును. How Kabir and others talked about different kind of thing. How you have even modern times Ramanand Tirth and others, where our former Prime Minister Narasimha Rao was one of his followers. They are liberals. అవును సార్. ఆ లిబరలిజం లేకపోయినప్పుడు we make others, we stifle others. మీకు ఈ దీంట్లో అయింది ఏది మనకు మహావీర్ బసవేశ్వర రిలీజన్ దీంట్లో
బసవేశ్వర టైంలోని దెర్ వాజ్ అ మ్యారేజ్ బిట్వీన్ ఎ హొలయా అండ్ ఎ బ్రాహ్మణ్. హొలయా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ మాలా కమ్యూనిటీ. Okay. ఎక్స్ట్రీమ్ దిస్ థింగ్. Yeah. అది దట్ లెడ్ టు, బికాస్ మీకు అందులో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, విమెన్ ప్రీస్ట్స్ ఆర్ దేర్, అక్క మహాదేవి అండ్ అదర్స్. బసవేశ్వర టైమ్ ఇట్ వాస్ డన్. Women were given that position. Women can be priests. Women can do that. There is nothing pollutes you. లింగకాయ మెడలో వేసుకుంటే మీకు పొల్యూషన్ లేదు. ఎందుకంటే దేవుడికి పొల్యూషన్ ఏంటి? లింగ ఇస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గాడ్. రైట్. వెన్ యూ వేర్ ద గాడ్స్ ఇమేజ్ ఆన్ యూ, నథింగ్ పొల్యూట్స్ యూ. బర్త్ పొల్యూషన్ లేదు, డెత్ పొల్యూషన్ లేదు, మెన్స్ట్రుయేషన్ పొల్యూషన్ లేదు, ఏమీ లేవు. దానివల్ల ఏమైంది? పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ విమెన్ కెన్ టేక్ ప్లేస్ ఎవ్రీ టైమ్, ఎనీవేర్. అది ఆ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లిబరేషన్ థియాలజీ అంటారు వెస్టర్న్ దీంట్లో. వీ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లాంగ్ బ్యాక్. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్, అవర్ కల్చర్స్ పర్మిటెడ్ దట్, we are now constraining. Lingayatism now is different from Lingayatism of Bashveshwara. నీకు వాళ్ళలో కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు మెనీ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ డైగ్రెషన్స్, బట్ వాళ్ళలో కూడా టిపికల్ ఇట్ వాజ్ అగేన్స్ట్ ద కాస్ట్, అగేన్స్ట్ బ్రాహ్మణిజం, అగేన్స్ట్ ది సాంస్క్రిటిక్ ట్రెడిషన్స్. బట్ టుడే సాంస్క్రిట్ సర్వైవ్స్ బికాస్ ఆఫ్ లింగాయత్స్. Sanskrit, they are the people who are propagating it. Okay. అంటే sects have become solidified into religious groups. Sect which was propagating liberalism becomes rigid and closes its boundaries. This is true with all religions. This happened with all of us. So that understanding, if we don't get, we become narrow. So do you think with political equality, social equality and economical equality will also happen? అంటే నేను ఎలా అంటున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ పార్లమెంట్లో లైక్ హ్యావింగ్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ ద LGBTQ+ కమ్యూనిటీ ఇస్ లైక్ లిటరలీ హ్యావింగ్ లైక్ ఒక వాయిస్ ఉండడం వాళ్ళ కమ్యూనిటీ తరఫు నుంచి పార్లమెంట్లో. సో డూ యూ థింక్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు అచీవ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సోషియో అండ్ కల్చరల్ ఈక్వాలిటీస్ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ? Political equality is an expression of the other equalities. Right. మీకు there are some మీకు మధ్యప్రదేశ్లో కానీ అక్కడ కానీ they have elected some people coming from LGBTQ. Okay. They selected them general elections లో. Right. ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? దే ఆర్ బెటర్ దెన్ దీస్ అదర్ ఫెలోస్ అని. Right. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే ఆర్ క్రిటిసైజింగ్ అదర్స్, దే ఆర్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు సే యూ ఫెలోస్ హావ్ ఫెయిల్డ్, దే ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ అన్నది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. Right. రెండోది, హౌ కెన్ యూ అచీవ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ వితౌట్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ వితౌట్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఈక్వాలిటీ ఇన్ అదర్ రిసోర్సెస్? True. అక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఈ డిస్టింక్షన్స్ వస్తాయో, దిస్ వాట్ విల్ స్టార్ట్. అది చేయడానికి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో దే ట్రై టు ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ పెట్టారు. అది రిజర్వేషన్స్ అని పెట్టారు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏమంటారు, రిజర్వేషన్ 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది తీసేయి అంటే 5 ఏళ్ళు టైం కాదు కదా అక్కడ ముఖ్యం. హ్యావ్ యూ బీన్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అట్ పార్? Have you nurtured them right? అది మనం చెయ్యం. ఎందుకంటే అది చేస్తే వాళ్ళు అట్ పార్ వస్తే దెన్ ఆల్ దిస్ విల్ కొలాప్స్. మై కాన్స్టిట్యుయెన్సీ గోస్, మై పొలిటికల్ ఓట్ బ్యాంక్ విల్ గో. మై ఇఫ్ ద కాస్ట్ డిసపియర్, మై ఓట్ బ్యాంక్ ఈస్ గాన్. Right. మా గురువు గారు ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కాయిన్ ద వర్డ్, M.N. Srinivas was the first person to coin the word vote bank. Okay. He was the one who coined that word. And later some of the political scientists like Rajni Kothari and others have studied influence of caste and these things. Politics lo manaki that time before the state's formation or even when the first linguistic basis state was formed, communists were dominant in the entire Telugu states, present Telugu states. వాళ్ళు ఏం చేశారు, most of the communists came from Kama caste and some of the Reddy's caste and some of the Brahmin people, leaders. So what they've done, from the same families, S.K. Patil was the one who propagated, because he understood the caste, take
ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ ఏ లీడర్ హూ కెన్ కంటెస్ట్ అన్ కాంగ్రెస్ టికెట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యు నలిఫై. అవును. అంటే యువర్ పొలిటికల్ మూవ్మెంట్, యువర్ ఎకనామిక్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ సబ్డ్యూట్ టు యువర్ కాస్ట్ థింగ్స్. ఇప్పటికే అవుతుంది సార్. అదే అవుతుంది. దట్స్ ద లాజిక్ అప్లైడ్. రైట్. That was the first fellows who understood. In fact, there are wonderful books on this. In fact, there are a lot of studies made on caste, understanding caste. Right. Guru Garu was one of the earlier persons who studied అంటే విలేజ్ స్టడీస్ అనే బట్టం వచ్చాయి ఇప్పుడు. ఓకే. అప్పుడు దట్ ఈస్ హౌ మెథడాలజీస్ ఆల్సో ఇవాల్వ్డ్, అండర్స్టాండింగ్ రూరల్ కమ్యూనిటీస్, రూరల్ ఎకానమీస్, రూరల్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ కేమ్. That is where why caste becomes in India important. People, even you see, the reason why they say why communists failed in India is they did not try to understand caste as a phenomena to mold it to Right. a political ideology. This is what there are a lot of theories. In fact, my thesis was on social mobility in Bangalore city. I tried to look at caste and class as kind of phenomena interact. Right. There is a class system which operates even within a caste system. ఇంట్రెస్టింగ్. మన రిలేషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ క్లాస్. ఓకే. నా సొంత మేనమామ ఉన్నాడు అనుకోండి. మేనమామ ఈజ్ ఎ వెరీ లో స్టేటస్ పర్సన్. Some if I am little better off, some people come, who is that? Yes, దూరం చుట్టాలండి. Not very this thing. We discriminate. It's a class factor there. Whereas somebody who is not related to me but he is related అంటే my caste fellow is in మా రిలేటెడ్ అతను అని చెప్పుకుంటాం. అది అంటే టు బి ఆనెస్ట్ లైక్ అది ఇప్పుడు మా అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసాను చెప్తున్నాను ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఇప్పుడు లెట్సే ఒక అతను యుఎస్కి వెళ్ళి ఏదో పెద్ద ఎంఎన్సీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు, అతను ఏం ఫంక్షన్స్లో పల్కరి అని కూడా పల్కరియాలి అతన్ని, మావాడే చెప్పుకుంటాం, సంబంధాలు చూస్తారా అట్లంతా అవుతుంది. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. బట్ సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ఎ కాస్ట్. కాస్ట్లోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ సబ్ కాస్ట్ ఫార్మేషన్స్ టేక్ ప్లేస్, వాట్ ఆర్ ద ఇంటరాక్షన్స్ అక్రాస్ కాస్ట్. ఇప్పుడు మీ అక్రాస్ కాస్ట్ క్లాస్ రిలేషన్స్ అగైన్ దేర్. In fact, there are studies made in Bihar and others. Caste, some of the Marxists started talking about caste in terms of class. Why go round and do this? Why not understand the phenomena carefully? And it is not by studying caste you don't become a bourgeois or other kind of thing in their language. I need to understand that phenomena in order to, if I wanted to achieve something, I can evolve some theoretical and other kinds of perspectives or practical strategies. I can evolve that. Right. That is what I have been telling my friends. Right. I have friends in all views. Right. Extreme Maoists and extreme rightists. Right. My argument is, if you are trying to improve the value, if you are trying to improve the levels of people, you must understand that. Right. If you don't understand that, you cannot do anything. By bringing few schemes, you are only bringing scams, not bringing schemes. You are not helping everybody. What is that you need to do is, you understand them what they want and try to evolve something. You cannot have universal solutions. Right. టైలర్ మేడ్ ఉండాలి ఆ స్పెసిఫిక్. మీకు ఒక వెరీ, I think I'll with this example I'll end it there. First time they have started some programs. కొన్ని చోట్ల అసెట్ ఇస్తే అసెట్ కెన్ హెల్ప్ పీపుల్ టు బిల్డ్. వాళ్ళు ఏం చేశారు, యూ కెన్ గివ్ క్యాటిల్ ఆర్ లైఫ్ స్టాక్ అండ్ డెవలప్. వాడు ఏం చేస్తాడు, అన్ని చోట్ల గొర్రెలనియ్యి, అన్ని చోట్ల మేకలనియ్యి, అన్ని చోట్ల పశువులనియ్యి. అక్కడ పశువు ఇంపార్టెంటా కాదా అన్నది కాదు, నువ్వు అది ఇచ్చావు. ఇచ్చిన ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రెండో ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఫారెస్ట్రీ దిస్ థింగ్, యూ స్టార్ట్ నర్సరీస్. ఇక్కడ వేస్తారు,
వెళ్ళి గోట్లు వెళ్ళి తినేస్తాయి సార్. అంటే దెర్ ఇస్ నో కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్స్. వాడు గోట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ చూడాలి, ఇక్కడ నర్సరీ ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చా చేయకూడదా, చేస్తే నా దానికి హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ఉంది, అది లేదు. రైట్. అంటే అక్కడ ఏంటైంది, అందరికీ ఒకలాగే ఇచ్చేసాయి. అంటే కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఆర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మన కచ్ ఏరియా నుంచి అటుపక్క నార్త్ ఈస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ అరుణాచల్ తవాంగ్ ఒకటి, అన్ని చోట్ల ఒకటే స్కీమ్. అంటే వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎవ్రీబడి లుక్ అలైక్. It is not correct because diversity is the beauty. Especially India. Cultural diversity exists even within the cultures. Right. Adi, that's what my subject teaches. And then say, if that is the case, if you understand that beautiful kind of narrative, then you can develop programs based on that. Right. అప్పుడు ఏమిటవుతుంది, you have development, what we call decentralized development. It was talked about but never practiced. Right. Right. A decentralized development ఎప్పుడు వస్తుంది, if you understand cultural decentralization. Right. Right. And if you understand, we talk about in పంచాయతీ రాజ్ decentralization. పంచాయతీ రాజ్లో డీసెంట్రలైజేషన్ ఒప్పుకుంటాం, బట్ వీ డోంట్ అక్సెప్ట్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ లా. ట్రూ. మనకి న్యాయ పంచాయతీస్ అని ఉండేవి, వీ డోంట్ టాక్ అబౌట్ దట్. బికాస్ లోకల్ మీకు ఇన్ని కేసులు వచ్చి ఉండేవి కావు ఇఫ్ యూ కెన్ రిజాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకలీ. And we were doing study as a part of my project on customary modes of dispute resolution. ఎక్కడ మన ఆదిలాబాద్లో రాయ్ సభ అని ఉంటుంది వాళ్ళకి. 25 విలేజెస్కి ఒక రాయ్ సభ ఉంటుంది. ఒక అంటే రాయ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఓవరాల్ at a tribal level they have it's like a Supreme Court. Okay. Appeal courts and Supreme Court. Okay. వాళ్ళు లోకల్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఆ పోలీసు వాళ్ళు చెప్తారు, సార్ ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తావు, నువ్వు వెళ్ళి రాయసభలో చెప్పుకో, అనవసరంగా నీ డబ్బులు నీ వేస్ట్ చేయకు, నీ తాలక ఇది అవుతుందని. మర్డర్ కేసెస్ కూడా దే రిజాల్వ్. I have cited many of them. Not only here, this is there among the bills. Right. In bordering with Madhya Pradesh and Rajasthan. Okay. And they have written, I have put that document also. They have written to the district collector, don't entertain any of these cases, refer them to us, we will resolve. అది అక్కడ రిజాల్వ్ చేసుకుని ఉంటే మీకు కోర్టులో ఇన్ని కేసులు ఉండవు, ఇది ఉండదు. Communities would have been harmonious. Now we say that వాడు ఏదో డిస్ప్యూట్ వస్తుంది, లాయర్లు బతకాలి కదా, వాడికి కోర్టులో కేసెస్ లేకపోతే వాడికి లేదు, వాడికి పోయి నువ్వు రిజాల్వ్ చేసుకోరా అని చెప్పడం, నువ్వు ఇక్కడ చేస్తే నీకు నెక్స్ట్ కేజీలో వాడికి వీడి భాష అర్థం కాదు కోర్టులో. అందుకని ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖర్ కంబార్ హూ వాజ్ ఇన్ కన్నడ యూనివర్సిటీ, హీ ఇన్వైటెడ్ మీ యాజ్ విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ దేర్. ఓకే. ఆయన చెప్తుండేవాడు, వాళ్ళు ఒక కోర్టులోని కోర్టు వాళ్ళు వాడు మాట్లాడేబట్టాడు, వాడు కేసు ఏంటంటే జడ్జి తోటి ఇంగ్లీష్లో రిక్వెస్ట్ చేసేట, సార్ నా పరువు పోతుంది, మీరు ఒక కేసుని అలౌ చేయండి, పాస్ చేయండి, నేను రేపు పొద్దున్న వెళ్ళి చెప్పుకోవచ్చు అని. ఏంటంటే ఐ ఆర్గ్యూడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ, దట్స్ వై అలౌడ్ ఇట్. అంటే వాడికి భాష అర్థం కాదు, కోర్ట్ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు. నువ్వు ఇది ఎలా ఉందంటే రిలీజియస్ టెంపుల్స్లో వాడు సంస్కృతులు చెప్తాడు, మనకు అర్థం కాదు, అదే నీ భాషలో చెప్పుకుంటే అర్థం అవుతుందిగా. అందుకని ఇప్పుడు ఏమిటవుతుందంటే కోర్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పీపుల్స్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళ కోర్టులో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. సో అది డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ ప్రాసెసెస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్స్లో వాళ్ళు మాట్లాడతారు, బట్ ప్రాక్టీస్లో ఉండదు. So sir, before we started the podcast, we spoke about how in tribal areas especially women are more empowered when compared to the societies here. So if you can talk more about it here, it would be great. Yeah, మీరు అడిగిన దాంట్లో యాక్చువల్గా 2 aspects మెన్షన్ చేయాలి. వెన్ దే ఆర్ అంటే ట్రైబల్ women, I would call it Adivasi women. Tribal is a word, we don't use it. Okay. And Adivasi women loni relatively they are better placed in terms of choosing things. Okay. Right. ఇప్పుడు వాళ్ళు బేసిక్గా మ్యారేజ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ దెమ్.
ఓకే. మన దాంట్లో ఏంటుందంటే ఉన్నాయి వాటిలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ బై ఇలోప్మెంట్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. Okay. ఇలోప్మెంట్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతే దెన్ పేమెంట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. రైట్. దట్స్ ద ఈజియెస్ట్ వే సో దట్ ది గ్రూమ్ డజంట్ హ్యావ్ టు పే మచ్ బికాజ్ ఈజ్ పూర్. Right. గ్రూమ్ పూర్ అయితే బెస్ట్ ఈస్ దే గో టు అనదర్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ దే ఆర్ బ్రాట్ బ్యాక్. దే హ్యావ్ టు కమ్యూనిటీ యాక్సెప్ట్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ఎ కమ్యూనిటీ లంచ్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. Okay. తప్పు చేసినా అంతే, తప్పు చేసినా కమ్యూనిటీ లంచ్ ఇవ్వాలి. ఆ కమ్యూనిటీ లంచ్ కోసం వాడు అప్పులు చేయాలి. అందుకని తప్పు చేసే ముందు 2 సార్లు ఆలోచించుకోవాలి వాడు. రైట్. ఓకే. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఉమెన్ డజంట్ లైక్ వాళ్ళతో కొన్నిసార్లు కొన్ని చోట్ల అయితే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, తర్వాత దే శాంక్టిఫై. అంటే కమ్యూనిటీ ఓన్లీ రిచువల్ వల్లే చేయాలని లేదు. కొన్ని చోట్ల ఏంటవుతుందంటే అందరూ నోటీస్ చేస్తారు వాళ్ళని. ఎవ్రీబడి సేస్ ఎస్ దే ఆర్ లివింగ్ అండ్ చప్పలు కొడితే అయిపోయింది అనమాట పెళ్ళి. ఓకే. ఓకే. ఇంట్రెస్టింగ్. డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ దే. అంటే వాళ్ళకి ఏంటవుతుందంటే ఎ ఉమెన్ డజంట్ లైక్ సంబడి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హిస్ బిహేవియర్ ఇస్ బ్యాడ్ అండ్ ఆల్ దట్. కొడతాడు చేస్తాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా, తాగిసి కొట్టడం. అప్పుడు ఇంకా ఈజ్ ఫెడప్ అంటే ఈస్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అవే. రైట్. వాళ్ళ షీ మైట్ గో బ్యాక్ టు హర్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ సంబడి ఎల్స్ షీ లైక్స్ షీ విల్ వాక్ ఆఫ్. అప్పుడు వీడేమో పంచాయతీకి వెళ్ళి చెప్తాడు, నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టాను, నాకు ఇది చేసుకున్నాను, నాకేమో ఇప్పుడు షీ వాక్డ్ అవే, ఐ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్ దట్. చిల్డ్రన్ కెన్ గో, దే కెన్ లివ్ విత్ ఎనీబడి. అక్కడ ఏంటవుతుందంటే దే ఆర్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ మోర్ కమ్యూనిటీ లెవెల్. Once other person takes away, he has to pay that compensation. Okay. If a man wants to leave, then he has to pay compensation again. రైట్. Okay. అక్కడ విమెన్ ఏంటంటే రిలేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ దేర్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ద అబ్సల్యూట్ ఫ్రీడమ్. రిలేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ దేర్. విమెన్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, దే కెన్ డూ దాట్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ patriarchal systems. In a matriarchal systems also, property flows from women to women. Men do not get it. But I, as a brother, I'll take care of my sister's property. ఓకే. అక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు నాయర్స్లోని తారవాడ సిస్టమ్ ఉండేది, పోయింది. Okay. తారవాడ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు కర్ణవన్ అంటారు. ఓకే. మదర్స్ బ్రదర్ ఈజ్ ద ఇన్ఛార్జ్. రైట్. Karnavan is the protector and he cannot pass on his property to his children. His property is property of sister. It has to go to nieces and nephews. A nephew kuda malli again same. That is the matriarchal system. రైట్. Castes lo kuda undi alaga. Aithe mother's brother is male plays this thing. Similar ga ఎల్డెస్ట్ డాటర్కి కొన్ని ఉండేవి, హక్కులు ఉండేవి. యంగెస్ట్ డాటర్కి ఉంది. మనకి ఎల్డెస్ట్ సన్ అండ్ యంగెస్ట్ సన్ గెట్స్ ప్రైమోజెనిచర్, అల్ట్రోమోజెనిచర్ అంటాం. అవి కూడా ఆ సిస్టమ్స్ కూడా ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. అయితే మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేది ఏంటంటే హక్కులు అనేటువంటివి వాళ్ళ తాలూకా ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటిది రిలేటివ్. విమెన్ని మనం గాడెసెస్ పెడతాం. ముందు ఎప్పుడు అమ్మవారికి పూజ చేసిన తర్వాత అయ్యవారికి చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ముందు కలెక్టర్ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తారు, వాళ్ళ ద్వారా అప్రోచ్ అవుతారు. అంటే అయ్యవారిని ప్లీజ్ చేసుకోవాలంటే అమ్మవారిని ప్లీజ్ చేయాలి మొదట. అది మన బిల్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్, మన బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ అది. అందుకని ఏంటంటే అది ఈక్వాలిటీ అన్నది రిలేటివ్ ఫ్రీడమ్ అన్నది ఉన్నది వాళ్ళకి. అది ఇప్పుడు మిగిలిన కల్చర్స్తో పాటు కొంతవరకు దెబ్బతింటున్నది కాకపోతే. అయితే స్టిల్ దిస్ హ్యాపన్స్. అయితే ఇంకొకటి మీరు చూడవలసిందంటే ది హైయర్ రిచర్ అండ్ ద హైయర్ ది కాస్ట్, దిస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ బికమ్ మోర్. ఇంట్రెస్టింగ్. Among the lower and working class castes or families, the relative freedom for women, because women are the toilers. Women work hard to sustain the family. అందుకని వాళ్ళకి రిలేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఆడ. సో ఇది ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ కాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Okay. Status again within the caste, the hierarchy that you possess. That is your upper caste, upper class, or upper class
ఈవెన్ విత్ ఇన్ ద కాస్ట్ యువర్ స్టేటస్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎందుకు చెప్తానంటే మా గురువు గారు యాక్చువల్గా కాస్ట్ గురించి చదివేటప్పుడు హీ టాక్స్ అబౌట్ దీస్ డిఫరెన్సియేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎ కాస్ట్ పొజిషన్. బేసికలీ దీస్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఆల్ క్లాస్ బేస్డ్ రిలేషన్స్. సో ఆ ప్రకారంగా మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు విమెన్ పొజిషన్ ఆలోచించేటప్పుడు వీ షుడ్ లుక్ ఎట్ బోత్ యాంగిల్స్. సార్ నాకు ఒక జస్ట్ ఒక ఫన్ క్వశ్చన్ లాగా అనుకుంటున్నా ఇది. మీరు ఈ డొమైన్లో ఉండగా లైక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, డిఫరెంట్ సివిలైజేషన్స్, చాలా హిస్టరీ వేరే కల్చర్స్ కూడా చూసుంటారు. ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని బాగా ఫ్యాసినేట్ చేసిన ఒక కల్చర్ ఆర్ ఒక ట్రెడిషన్ ఏంటి? లైక్ ఆబ్వియస్లీ కొన్ని కల్చర్స్ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ వెన్ వీఆర్ గెటింగ్ టు నో ఆర్ వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ అ సర్టన్ ట్రెడిషన్ ఒక కల్చరల్ షాక్ ఉంటుంది. అండ్ మీ కేసులో లైక్ ప్రాబ్లీ మీరు కొంచెం న్యాచురలీ కొంచెం యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి, బట్ స్టిల్ యూ ఫెల్ లైక్ ఓకే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ కల్చరల్ షాక్ ఫర్ మీ ఆల్సో. అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఆంథ్రోపాలజీలో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీఆర్ టోల్డ్ ఈస్ దట్ యూ మస్ట్ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ అదర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇందాక కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రోపాలజీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకటి చెప్పాను. మనం కొత్త కల్చర్కి వెళ్ళినప్పుడు వీ లెర్న్ అబౌట్ దట్ కల్చర్ యాజ్ ఏ నోవైస్. అంటే ఏం చేస్తాం మనం ఫస్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ ఉంది, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఫ్రమ్ ద నోన్ టు ద అన్నోన్. రైట్. ఆల్వేస్ వీ అప్రోచ్ ద అన్నోన్ త్రూ ద నోన్. అది ప్రాసెస్. అందులో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ క్లారిఫై. ఫస్ట్ టైం when I went to Bangalore, after becoming a research student there, నేను ఒక హోటల్కి వెళ్ళాను. మనకు అందరికీ అవుతుంది అది ఎక్స్పీరియన్స్. హోటల్కి వెళ్తే వాడిని అడిగాను ఏంటి ఉన్నాయంటే చెప్పాడు. అక్కడ బెంగళూరులో తెలుగు, కన్నడం అన్నీ మాట్లాడవచ్చు, అందరూ తమిళ మాట్లాడినా చెప్తారు. అడిగితే ఎంత లిస్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు దోశల్లో. నాకు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఒకటి మాత్రం అర్థం కాలే. సెట్ దోశ అన్నాడు వాడు. సెట్ దోశ అనగానే ఇది ఒక టైప్ దోశ కానీ ఓకే సెట్ దోశ తీసుకురాను. 3 దోశలు తెచ్చాడు. నేను ఒకటి దోశ అడిగారంటే మీరు సెట్ దోశ అడిగారు సార్ అన్నాడు. ఆ సెట్ అన్నది నేను అడగలేదు వాడిని. అంటే ఏమిటవుతుంది, when I try to understand others' cultures, I must know the meanings of each word that they use. Right. Correct. Adi, it was a kind of a knowledge shock. Right. Similarly, when I went to in fact, when I first did my during master's time, then kinship mida we studied among the Jalaris, right, fishing community. And masters I did it in way back in 72-74 in Andhra University, Anthropology department. సో అక్కడ మాకు ఏంటంటే జాలరీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఈ టుక్ మీ బికాస్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ నాట్ ఓన్లీ కిన్షిప్ రిలేషన్స్, నథింగ్ హౌ కిన్షిప్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ అండ్ హౌ యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్టార్స్ అండ్ ద టైమింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. రైట్. వాడు ఈ టుక్ మీ టు ఆల్మోస్ట్ 10 kilometers డీప్ ఇన్ సైడ్ ద సీ, వెరీ స్టిల్ సీ. సార్ ఇక్కడ బెస్ట్ వే టు లెర్న్ స్విమ్మింగ్ అన్నాడు. నాకు ఊపుతున్నాం రాదు, నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్విమ్ అన్నా. అంటే బేసికలీ వాట్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే, హీ వాస్ షోయింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ వాట్ సీజన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిష్ కమ్, స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫిష్. Right. And depending on that their strategies depend. They also says night time when they go they watch the stars. ఆ స్టార్ ఆ టైం అక్కడ వచ్చిందంటే ఇంత టైం అయిందని వాళ్ళకి ఇది. అంటే దే హ్యావ్ ఏ నాలెడ్జ్. Right. These are the things I realized that we have a lot of things to learn from so-called illiterate people. They are not illiterate. We are illiterate. Right. True. So the knowledge there is important, and once you realize your knowledge is not the knowledge, only knowledge existing. Right. Right. The moment we realize that, we tend to learn from others. Ante you always have to feel low in others. In fact, we always tell when we take students, when we go to new culture, we are studying them means what?
it means that we don't know anything about them. Right. అంతే. When you don't know anything about them, they are our teachers, we are their students. అవును. So that humility, if you don't have, you don't learn. True, sir. So this is what my discipline taught me. And when I go to any culture, I don't get suddenly shocked out because it reflections will be there. Suddenly in childhood, I used to say, దసరా వచ్చిందంటే బలి వేసేవారు, అది తీసుకెళ్ళి మొత్తం జల్లేవారు. ఇట్ వాజ్ ఎ షాక్ యాజ్ ఎ చైల్డ్, బట్ ఐ యూస్ టు క్యూరియస్లీ వాచ్. వాడు కోబలి అని తిప్పి మొత్తం పొలాల్లో వేసేవాడు, అవును. ఎందుకంటే పొలాలు పంటలు బాగుంటాయని. వాడు దట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, బట్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్. దట్ టైమ్ ఐ డింట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ rationality to look at. Right, right, But as I grew, then I realized why these kind of things happen. right. కొన్ని కల్చర్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు సవరాస్ ఉన్నారు, 12 years ఒకసారి వాళ్ళ పేతర్ల పండుగ చేసుకుంటారు, అంటే యాన్సెస్టర్స్. అది చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఈ దున్నలు ఉంటాయి కదా, ఎద్దులు కాదు, దున్నలు మన బఫెలో, హీ బఫెలోస్, అవి కూడబెట్టి మొత్తం బలి వేసుకుంటారు. ఒక్కొక్క అది సంపాదించాలంటే దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ. అందుకని వాళ్ళు ఎవ్రీ 12 years అదే పెట్టుకుంటారు. ఓకే, అంటే దే హ్యావ్ దేర్ కస్టమ్స్ అండ్ దిస్ థింగ్. అప్పుడు మనం చూస్తే ఇట్స్ ఏ షాక్ ఫర్ అస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్. వాళ్ళ కల్చర్లో అది బ్లడ్ ఫ్లోస్ నార్మల్. అది ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్. Right, right. సో ఐ డోంట్ ఫీల్ కల్చర్ షాక్ because of the discipline that taught me. Got it. Lovely, sir. I mean, I strongly believe that you have to be open-minded. If you can't, if you don't put yourselves in their shoes, Right. and if you think that you know everything, then there is nothing you can be learning. అవును. So what you said, in all aspects of life and are this the applies same. to everything. We are learners throughout. Exactly. See, there is nothing that end of a knowledge. Right. Yeah. Right. I am master of the knowledge. There is nothing master. Nobody is a master. True. Right. And nobody will say I am the only authority in this. Right. So that if somebody says that, somebody has ended his learning. Correct. Yeah. True. So another thing I wanted to talk about is, like, you know, similarly how all of these factors have an impact, technology also has an impact. So recently, like, especially ఈ టైంలో మాట్లాడితే సోషల్ మీడియా రావడం వల్ల ఎట్లా హౌ కిడ్స్ ఆర్ యునో ఫీలింగ్ డిప్రెస్డ్ అని చాలా రీసెర్చ్ వస్తుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ యంగ్ గర్ల్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ యునో దే ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్స్. చాలా స్టాట్స్ వచ్చే దాని గురించి దట్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. అండ్ సిమిలర్లీ నౌ AI is the next big thing technology also. How do you think that it will bring change to our societies? Thank you. It's a nice question because నేను for the past 4-5 years ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాటి మీద, ఇంక్లూడింగ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, what kind of biases exist and how they are designed, who writes these algorithms, which are the companies which are promoting this, what are their interests, ఇవన్నీ కూడా we have been, including deep fakes, అవన్నీ కూడా we are working on that. Not as a technology person, but more as a person trying to understand the influence of them on general social fabric. But that is absolutely important for us. In fact, as a part of that, when we were working on this thing, we were associating ourselves with UNESCO, the IFAP program, on the Information for All program. Okay. దాంతో కొలాబరేట్ చేసి వీ హ్యావ్ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్, వెబినార్స్ గట్రా చేసాం. వీ ఆల్సో అటెండెడ్ నంబర్ ఆఫ్ సెమినార్స్, వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ ప్యారిస్ ఆర్ దే ఆర్ ఇన్ మాస్కో ఆర్ దే ఇన్ సైబీరియన్ రీజియన్ ఆర్ ఇన్ in South Africa and other places. We were only looking at these things, ethical aspects. We were looking at impacts of this, how to regulate and all that. As a part of that, I was a member of Information Ethics Working Group. Recent elections, that working group ended its this thing. We were also partly instrumental in helping the AI ethics formulated by UNESCO recently. Okay.
because our chairperson was a very interesting man. He's a technology person, but also sensitive to these things. So we had people from different parts of the globe. అందులో నన్ను ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు తీసుకుంది ఎందుకంటే యాజ్ అన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ దే వాంటెడ్ మీ టు బి దేర్. అండ్ because as an anthropologist, when I'm looking at things, I'm looking at especially those people who are vulnerable. Vulnerable communities, especially the indigenous communities and the rural poor and marginal communities. Right. So how this is impacting them, why it is. In fact, మీకు ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ రాకముందు dominant language groups, dominant cultures are trying to completely subdue or absorb the minor cultures, like the indigenous cultures or Adivasi cultures or languages. Right. మేమేంటంటే we were trying to look at this, that how digital technology can be used to enhance their strengths. Right. ఇప్పుడు different including your digital kind of payments and everything have come. అంటే ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే illiterates cannot do it అన్నది కాన్సెప్ట్ పోయింది. ఈవెన్ ఇఫ్ సంబడి ఇస్ illiterate, they can operate apps. Yes. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి జ్యోతిష్యం చెప్పేవాడు కూడా వాడు యాప్ పెట్టుకుంటాడు, క్యూఆర్ కోడ్స్ కూడా వచ్చేసి క్యూఆర్ కోడ్స్ పెట్టుకుంటాడు, మీరు దాన్ని బట్టి పేమెంట్ చేయండి అంటాడు. సంబడి వాస్ ఆస్కింగ్ మీ, ఐ సెడ్ డోంట్ నో మనీ, ఐ హావ్ క్యూఆర్ కోడ్, యూ కెన్ పే మీ. బెగర్స్ ఆల్సో. అవును సార్. అంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు ది ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ ఈస్ ద నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ దట్ మేక్స్ దెమ్ టు లర్న్. దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలోని అంతో కింతో వచ్చిన వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా అండ్ దే డామినెంట్ లాంగ్వేజ్లోని వాళ్ళ లింగ్విస్టిక్ కమ్యూనికేషన్ దే డూ ఇట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ద లాంగ్వేజ్ విచ్ ఇస్ నెగ్లెక్టెడ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సస్టైన్. Right. It's coming into light. Right. In fact, I've seen in some cases those who are unable to speak, they are recording and then communicating. Idi on a this kind of basis, I think it was done in not Ghana or somewhere. One person who had his training in Moscow in this thing went back and developed an app which can be used only through, because those who do not have scripts, they can communicate through this. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే there are fake news, there are false narratives, biased narratives, and also a lot of things create tensions. Right. Because they become viral. Right. They're really viral in that sense of viral. Right. Yeah. Is to spread the diseases. Right. So that is where we are trying to look at all this, and then as an anthropologist and also as other persons with whom I've interacted as a technologist, I was trying to say that, you see, after all, the biases are part of the system that we are born in. Those biases creep in when you write your algorithms. Right. So Interesting. the sensitizing those people who write The code. the programs, sensitizing the companies to do this, because if the company make a sense of profit, then the company will be interested in. Now we are trying to say that you can still make profit out of this. For example, if you are propagating in a particular region where your community can be Developed. at least advertised, you can use this local language medium. You can develop also locally suitable models or methods. You can. That's where we are now trying to talk about, whether it is AI or digital media. We are talking about localized AI. Right. Similarly, localized knowledge systems can be used through AI to find solutions to different things, environmental solutions. Now, your climatic changes we are talking about is all nonsense. You see, you cannot, somewhere you have destroyed the forest and all that, now you say, you blame others. This
solutions for this exist in the local knowledge systems. Now, if you can capture that, convert that, and find solutions to the locally, then you solve the problems. There are no universal solutions for climate change. There are only local solutions, local knowledge, because all local climates vary. Right. True. I cannot talk about Jammu Kashmir climate and talk about climate in say in Nampally or somewhere. And also how people treat climatic conditions is different from region to region. Yeah. Right. So that is where we are trying to look at. See, artificial intelligence can be a bane and also a boon. It can be a bane when you are using it in a negative way. Right. Your drones can be used for transporting, drones can be used to kill. Yes. Right. Drones can be used for recording. Right. Same technology. Right. The purpose for which you are using. That is where the governments are expected to bring in certain regulations, certain policies. But if the governments are positive, they can bring in good kind of regulations. Otherwise, their current kind of regulation can be draconian. It can destroy. Right. So we need to look at, this is a very fast developing kind of a knowledge system. Right. There is actually, there are some people who are indigenous, from indigenous communities, who are specialists in this area. They formed into a group in Australia and others. It's called Indigenous Protocols. I can send you that beautiful document. I used it for this thing. Now, how they are trying to say that how indigenous communities, their systems can be sustained. My argument is, if you localize, we have in that recent Kyoto, that is Internet Governance Forum, where I argued this and others have also said this is important, we need to do that. So the kind of localization plays an important role because local knowledge is important for this thing. As you don't have a universal model of development, you localize development. That is where sustainable development is possible only when you can use this kind of things. So this is what our arguments. I think, I hope I... Yes, Yes, sir. definitely. Yes. Amazing. So, sir, before we close the podcast, like definitely we would want to do one more episode with you, but Yes. I think Goutham has one question for you. Yeah, before so we you've end. been talking a lot about your guru. So if you can share more things about your guru and also your time in ISEC Bangalore. Yeah. Yes. That would be great. In fact, as we always say, a guru is everything who has put us to what we are today. Correct. My teacher, Professor Srinivas, M.N. Srinivas, he is also, he used to share a lot of his personal kind of development and personal narratives in the discipline, how different disciplinary kinds of things have developed. How he used to say there are wife beaters, wife killers, criminals, all kinds of fellows are there because it's a miniature world. Any discipline has all kinds of it because its society produces that. So he was actually, when he used to tell, you see, when I was doing my PhD, he said that, I cannot give you any job. I told him, sir, I've come to you not for a job. I come to you to learn something. Right. My job I will look after. Don't worry about that, he said. Then he said when he joined, that time, of course, very interesting things I learned. Those days, one could write a long dissertation to get a MA degree. Okay. Interesting. He did a thesis on marriage systems in Karnataka. Okay. Kurks and other things he has studied among them. His study on Kurks is a classic. Okay. And that was a part of submission because he said he was really scared of writing exams and all that. Okay. Right. So those days, at least there was a system allowed for people to avoid exams and write something and do something. Skills have developed. And this is the kind of education system
some kind of freedom for people were there, however structured they are. So he wrote that, and that was later published, and there was a review of that work in the Nature Journal. Any review in Nature Journal is considered as highly valued. Okay. And his teacher, who is another big doyen in India, and he was G.S. Gray. Okay. And he wrote in his autobiography kind of work, my student's thesis, my student's publication was reviewed highly in this. This is a milestone in my career. Wow. He's proud of it. Teacher was proud of his student. And these are the things which I learned from him. I used to discuss with him. He used to tell Siva Prasad, we must work together on this. Unfortunately, fortunately, I couldn't do that because he passed away just at the turn of century. In fact, I have arranged for some interviews of him with a colleague of mine from Kannada University, Hampi. He said, in fact, he also wanted to visit our university. All that suddenly ended because he had a bronchial this thing. Because he went to spend time with R. Kanaran, his close friend. R. Kanaran was introduced to US and others by Srinivas. Okay. Wow. He addressed in Chicago in anthropology departments. He gave lectures. Srinivas was the first reader of R. Kanaran's novels. Okay. And he went there, he contracted this bronchial, cerebral bronchitis, like this happened. Came back and got admitted. He was recovering, but suddenly collapsed. I am telling this because he used to tell different kinds of episodes that have influenced him. Right. How he shaped into an anthropologist. Right. And he introduced me also to certain new kinds of developments, into consultancies. You see, I just passed out and I went to teach in Bangalore. When my thesis was halfway, one of my juniors who was a teacher there, who established the department there, he came and asked my teacher, I wanted to take this fellow. He said, look, he is in the middle of his thesis. I don't want to disturb him. And then he requested, sir, I want to do it. Then another teacher was there. He went and told him. Then he said, okay, let me talk to him. He was democratic. He didn't say, go and teach there. He never told me. He said, let me talk to him. He called me. He said, Siva Prasad, teaching will do a lot of good to you. You must go. This is the style in which he used to speak. I said, okay, sir, I'll go. I've given, written. Then I went there. It was really good. It happened to me. Teaching opened up my different avenues. Because when you're teaching, you need to expect different questions for the same subject and diverse kind of questions. So you must mentally be prepared. Right. I started looking at things. It helped me when I'm writing something different. Right. So that's one thing that happened. Then after that, when I wrote this thing, he had established an institute, but he didn't start it, along with a few doyens in the discipline. Some of them are all top people, including persons like Andhra and others, T.K. Woman, who was my external examiner. And I said, if you allow me, I will start it. I will do all the legwork. My wife is working, so no problem for me. He said, no, Siva Prasad, you have suffered enough. I don't want to do this. It's not a tough job. I know if you want to start it, minimum 2 years you have to struggle to establish. Right. After that, it takes off. ISEC was started like that by him and my other teacher colleague later. Okay. So he's keeping all this. He said no. So he was concerned. He was at the same time upset when I left Bangalore. I wrote in my article. Yes. He was upset because I was like a family member to him.
And at the same time, he had different kinds of ideas to build that institute thing. But it is a question of survival problem for me. Right. Because I had to get some, I'm not growing younger. My teacher who said, he told Srinivas, he was annoyed. He went and told him, you tell him that you will give him a job, he will stop going, even if it is an excellent job. I know him. Can you guarantee him? He said. In his prime time, he could have put me anywhere in the world. And because he was 75, 76 around at that time. He didn't answer, but he was annoyed still. I was to write a paper. In that book, Caste 20th Century Avatar, book published by Penguin, there is one gap you will find. That is urban caste. Okay. That urban caste is Siva Prasad. I didn't write because when I left the place, I had 6 months I was struggling to teach and establish myself. And then I had to take my students to field work. Right. I wrote to him. He said, everybody has finished second draft. I cannot give you any more time. One is he was annoyed. Another is also fact. Yeah. Then I couldn't do that. No. But that book came after 5 years. Oh. But then that is a regret for me having left. But you have to gain something, you have to lose something for gaining. Right. This will happen. And whenever I used to go on occasions, I used to go to him, and once I was bringing him the seminar. In public, he used to look at this fellow. He's sitting on his thesis. He wanted to write foreword to that book because I worked on the caste class dimensions. He never told me. He told my other teacher, he was my colleague also later, my well-wisher, Mr. Parthasarthi. He told him, don't tell this fellow. He has done much better work than so-and-so, so-and-so, so-and-so. He said that. Nice. But don't tell him. It is the beginning of his work. If it goes into his head, he will not work. True. And this man can't keep quiet. He came and said, Siva Prasad, don't tell anybody. And I said, sir, I know what are the potholes I covered. I know my thesis. I am happy. I could at least elevate myself to that level of my teacher's kind of estimation of. I'm not taking that as a compliment, as a kind of this thing I have achieved. No. I'm always a learner. But that's what I've learned. See, I'm always reminded of that famous says, what is his name? He wanted to kill his father because when the father was, I forget his name suddenly. Okay. He was one of our Puranic persons. Okay. Very well known. And he gets credit everywhere. His father always says, what is no, nothing, what is all this say? And he developed hatred to his father. And when his father comes home, this hides on the attic. His mother tells her husband, he said, why are you blaming every time? He said, foolish lady, if I appreciate him on his face, he will never grow. Don't you think I know? I'm not proud of him. I'm this. This fellow realizes this, comes back and says, give me any punishment, I will. This is a minimum thing I did not realize. So what I always do is, never appreciate a person on his face is a virtue. This is what, Bhartrihari or somewhere? I think so. కానీ నాకైతే గుర్తొచ్చింది ఒక మూవీ సీన్ 7/G బృందావన్ కాలనీలో హీరోకి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ సేమ్ లైక్ లిటరలీ అదే. No, this is what we learn from our elders is these are values. True, sir. So these are something that are learnings to me. In the institute where I was studying, it was a interdisciplinary kind of thing. I've learned, there was top fellows used to come. There was Dandekar. Dandekar was one of the top economists, and also his wife was a demographer. And then
Professor P.R. Brahmananda was a top economist. He was Gavaskar's teacher. Okay. He always used to listen to commentary and say, my student is eating century essay, he used to say. And we used to question them. How can you do that unless and you understand the disciplinary kind of nuances? Right. So we used to learn, we used to discuss continuously amongst ourselves and then debate. Right. So that is where multidisciplinarity was the thing I learned. Anthropology is basically multidisciplinary. Yes. Right. But many of the anthropologists are narrow. My discipline, what taught me, really allowed me to practice it. Right. That's what my experience in Right. ISEC and with my teacher. Right. Amazing. Thank you, sir. Thank you so much. Having talked about your education, what is your current take? I mean, what is your take on current education system? If you can wrap it up with that. Yeah, it is a very big subject. Yeah. Yeah. Our education, the curricula and other things, when we talk about very detached kind of system of education. We can't relate ourselves to that system of education. If you look at, the new education policy talks about teaching in mother tongue and all that. If I am talking to the people in their mother tongue, but I am talking about something which is unrelated to them, how will they learn? So education has to be also local culture specific or which they can relate themselves. Right. If you want to achieve that, elementary education you must have on those lines. As you gradually grow, make them learn very differently. Then they can have it. Otherwise, overnight, if you bring in culturally unrelated kind of topics, they can't. You talk about something which a tribal cannot even, or Adivasi cannot relate. Or even cannot imagine. Cannot even. You talk about some Gandhi, Nehru, or Modi to some of the fellows. They don't know who they are. You talk about their sarpanch, their leaders, Right. their tribal chiefs. They will appreciate. Right. So in other words, at the level of learning, at the maturity level, our education has to be different. Right. True. That is where foundation level, you cannot talk about unrelated kind of thing. Culturally related, environmental related kind of thing, they can digest and understand, then they can grow. True. So that is what is basically I would suggest, because NEP talks about it, but it has to practice it. Right. Not just merely talking about our ancient cultures and what is the relations of that present. Right. You must relate to that. We should not bring in, that's what anthropocentrism I'm talking about. We should bring in our kind of perspectives into that. Bring in the perspectives of the people into that. The cultures that we are studying, we are trying to educate them. Bring that. That is what an anthropological kind of education system has to be. The main thing is like all of the research and studies also, which all of you have done and your team has done, అంటే మీరు ఏమంటారు సార్, అది ప్రాక్టీస్లోకి రావాలి అంటే is it on the government or అది, because there's so much effort and time being spent here. Right. So, and for it to actually have an impact, it has to be implemented. అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు. That is true. So, but మనకేంటంటే all our systems are highly centralized kind of systems of narratives. Whether it is education, health, or media, take anything. All detached from our moorings. Thereby, if నేను ఇప్పుడు మీ తెలుగులో మాట్లాడాలంటే ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించి తెలుగులో మాట్లాడాలి. అలా వచ్చింది పరిస్థితి. అంటే ఏమిటవుతుంది, మా కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈ వర్డింగ్స్ ఎత్తుక్కోవాలంటే కొట్టు చావాలి. ఇప్పుడు మానవ శాస్త్రం అని చెప్తాం. మానవ శాస్త్రం అంటే ఇది ఎలా చెప్తారు, అది చెప్తారంటే కొట్టుకోవాలి. ఆ వర్డ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ట్రాన్స్లేషన్ మామూలు వాళ్ళకి అర్థం కావు. ఇప్పుడు మనకి తెలుగులో కూడా తెలుగు పుస్తకాల్లోని రసాయన శాస్త్రం అని పెడతాడు, అందులో కొన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి ఏబిసిడి అర్థం కావు, బట్టి పెట్టాలి.
సో అది ఆ రోట్ సిస్టమ్ మనకి అలవాటు చేస్తున్నారు, కానీ లెర్నింగ్ బై లుకింగ్ ఎట్ థింగ్స్, ప్రాక్టీసింగ్ థింగ్స్ ఇస్ నాట్ దేర్. అవి రావాలంటే ఇట్ టేక్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ NGOs have worked out. Like for example, మీకు కృష్ణమూర్తి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, జిటి కృష్ణమూర్తి వాళ్ళు చేశారు. అది అంటే దే డోంట్ టీచ్ యూ బుక్స్, ఎనీథింగ్ ఉండదు. ఇప్పుడు అవి ఇటలీలో దీంట్లో ఉన్నాయి, ఏది ఫిన్లాండ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, అప్ టు 7th class 8th class, no books, nothing, only play and other kinds of things. Finland is one of the top this thing in models for education, but we don't want to learn anything. We wanted only the system. High school కి వెళ్ళు, స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఇది వెళ్ళేసుకుంటే పాస్ అయితే ఇక్కడికి, ఇక్కడ పాస్ అయితే ఇక్కడికి. But that is not what is making people to learn things. It is making only producing a mass of illiterate people who will have to, they fail, they commit suicides, or they fail, they have nothing else to do, they become beggars. Our education system is ఇంకొక సిస్టమ్ కూడా చెప్తారు ఇప్పుడు, వొకేషన్ బేస్డ్ అని. బట్ వొకేషన్ బేస్డ్ అంటే చూస్తే ట్రెడిషనల్గా సిస్టంలో ఏంటి, ఒక వడ్రంగి ఉన్నాడంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని వడ్రంగితనం నేర్పేవాడు, కంసాలు ఉన్నాడంటే వాళ్ళు నేర్పేవాడు, అలాగే పురోహితుడు ఉన్నాడంటే వాడు తీసుకెళ్ళి పురోహితం నేర్పేవాడు, అలాగే ఒక్కలతో అంటే మన అగ్రికల్చర్ చెప్పాలంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అగ్రికల్చర్ నేర్పేవారు. అది వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. నువ్వు ఇది నేర్చుకుంటే ఇది వచ్చేస్తుందంటే రెడీమేడ్ ప్యాకేజీల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన అన్ని ప్యాకేజ్ సిస్టమ్సే. సో ఇట్ డజంట్ వర్క్. మెడిసిన్ చేయాలంటే నా దగ్గర చదువు, మన చైనా ఉన్నది చైతన్య నారాయణ సిస్టమ్, ఆ చైనాలో నేర్చుకుంటారు. మీరు ఏమొస్తుంది వాడికి IAS అకాడమీ అంటాడు, వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా అందులో తోస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ బ్రింగింగ్ దట్ వాట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ ఎర్లియర్. Amazing. All right, thank you sir, thank you for coming on our podcast. And definitely మళ్ళీ చేస్తున్నాము తప్పకుండా. మేము కూడా కొద్దిగా ఇంకా డీప్ డైవ్ చేసి అన్నట్టు. నాకు యాక్చువల్లీ చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్, మ్యారేజ్ గురించి చాలా ఉన్నాయి, బట్ వి విల్ సేవ్ ఇట్ ఫర్. అంటే వీడు ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాడు మ్యారేజ్ చాలా, టాకింగ్ అబౌట్ హౌ మ్యారేజెస్ ఎవాల్వ్డ్ ఓవర్. No, it's a very deep and interesting subject. Exactly sir, దానికి ఒక సెపరేట్ ఉంది. యా. All right, thank you sir. Thank you so much. Really great, sir. No, thank you.